Não vai confundir os copos, né? Só fala pro... I invite you. Bom, então eu vou começar os greetings, então. Tá. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa mesa sobre musealização de futebol. Para quem não me conheceu ainda, eu sou a Daniela Alfonso, sou a diretora aqui do museu e tenho o prazer de receber nossos colegas dos museus nacionais do Reino Unido. Ao meu lado está o Richard McBritty, certo, que é curador do Museu do Futebol da Escócia, que fica em Glasgow, e daqui a qualquer minuto vai aparecer no nosso telão o Kevin Moore, que é curador e fundador do Museu Nacional do Futebol, que fica em Manchester, na Inglaterra. Eu vou pedir desculpa a vocês. Vai aparecer a qualquer minuto? Antes de dar início, eu vou reforçar o pedido de vocês responderem ao formulário de avaliação do evento. Para a gente é bastante importante saber o que deu certo e o que não deu para os próximos. E para responder, está no caderninho, nesse caderninho que todo mundo recebeu. E deixar com alguém da organização. E vou pedir desculpas, mas por conta da tradução simultânea inglês-português, eu fui intimada a falar no inglês, meu inglês é terrível, então eu tive que preparar aqui um textinho que eu vou ler bem curto, e peço aos britânicos para perdoarem por qualquer for any mistakes. So, let's start our conversation about the musealization of football, dialogues between Brazil and the United Kingdom. I'll invite Luis Coradazzi, Directors of Arts of the British Council, Richard McBritty, the curator of the Scottish Football Museum in Glasgow, and Kevin Moore, Director of the National Football Museum in Manchester.
who is connected to us with video conference. The purpose of this meeting is to discuss the ways to bring football to a museum. For that, we brought the two British experiences that work with sports related to national culture. The three museums discussed here, the Brazilian, the Scottish, and the English one, are rare examples of institutions that talk about the football memory linked with the national history and culture. In the debate about the mega sporting events, it's quite common the announcement of the creation of museums as part of the supposed social legacy of these events. All Olympic cities, for example, are required to create a museum to celebrate the games. And for football stadiums, FIFA includes in its rules the proposal to establish inside of the stadiums a place dedicated to the sport memory. The goal today is to discuss the role of museums in the dynamics of football, how to choose what kind of history and artifacts that will be exposed. What is the role of the visitor? What kind of collections and objects can be elected to represent the world of football, the sports phenomenon? Of course, the choices and the possibilities are many and always doomed to criticism. Here are two interesting experiences which lead us to look for the museums not only as a beautiful tourist attraction, but as a place possible to become a research object. So to open this table, I will invite Mr. Luis Coradazzi, who will talk about the British Council. Tá ligado? Ok. Obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Eu sou o Luiz, eu sou diretor de artes do British Council. Eu sou brasileiro, trabalho quase exclusivamente com o Reino Unido, mas em termos de futebol eu sou quase um americano. Sei muito pouco sobre esporte, quase não entendo as regras, não tenho time definido e não vou a estádios. Por uma dessas coisas da vida. Eu também não gosto de carnaval, just for the record. Sou um brasileiro meio atípico. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de dizer algumas palavras na abertura desse painel, Musealização do Futebol, Diálogos entre Brasil e Reino Unido, porque, só destrinchando aqui palavra por palavra desse título, tem tudo a ver com o que o British Council vem fazendo nos últimos anos através do programa Transforme, que é, mais do que um programa de artes, é uma plataforma de diálogo entre dois países. E até pelos estudos bem até acadêmicos sobre esse tema, tem várias formas de aproximar duas populações ou dois governos, duas culturas. A mais pragmática, talvez, e a mais hard power seria, por exemplo, uma coalizão militar. No outro extremo está justamente o soft power, a diplomacia cultural. E entre os dois tem, claro, comércio, colaboração acadêmica, tem uma série de possíveis aproximações. E como eu falei, o soft power é aquele entendimento através do intangível, a troca de conhecimentos, a troca de experiências, e é o que a gente vem fazendo através do Transforme, até na oportunidade da janela olímpica, né, o handover de Londres 2012 até Rio 2016. Então a gente já tem como pano de fundo também um tema que é relacionado ao esporte. É claro que a gente transcende isso para a cultura, estabelece links até menos mensuráveis, mas também muito sensíveis, que estão na nossa agenda. E o nosso programa, curatorialmente falando, ele é baseado em alguns valores que vão de relações institucionais, apoio a artistas emergentes, democratização da cultura para comunidades marginalizadas. A gente trabalha também com uma plataforma muito específica, que é artistas e públicos com deficiência, também na esteira da agenda paralímpica, e, finalmente, as questões da economia criativa, que o setor cultural pode trazer, desenvolvimento econômico, empregabilidade, qualificação profissional,
e etc. Mas é muito oportuno que a gente esteja tendo essa discussão aqui hoje sobre musealização do futebol, porque dentro do Transforma a gente também tem uma plataforma específica de diálogos de museu para museu, de setor museal para setor museal, que já está no seu 2º ano. Inclusive, esses primeiros contatos com o Richard McBeth e com o Kevin Moore se deu através dessa plataforma de museus, do qual a gente tem muito orgulho. E amarrar uma discussão entre museus pelo tema do esporte, nesse caso futebol, eu acredito que é ainda mais efetivo, porque, como eu estava falando, eu, infelizmente, não consegui compartilhar na minha vida da paixão pelo futebol, mas eu entendo a paixão, eu consigo enxergar isso nas pessoas, eu entendo a razão por trás da emoção. E quando você junta uma instituições como museus, que são, por definições, plataforma de entendimento e compartilhamento, com um tema transversal ou uma paixão transversal como o futebol, só pode dar realmente num diálogo muito mais aprofundado e muito mais rico. Então, eu estou muito satisfeito de estar vendo esse diálogo acontecer hoje. Espero que muitos mais venham e que a gente possa até exportar esse formato de conversa para o Reino Unido, onde esses temas de educação, esporte, desenvolvimento social e cultura são muito latentes. E queria agradecer mais uma vez pela parceria com o Museu do Futebol, agradecer ao Richard pela presença aqui e ao Kevin pela presença virtual. Infelizmente eu não vou poder ficar para o debate por outros compromissos, mas espero que todos vocês aproveitem bastante. Obrigado, uma boa tarde. So now I'd like to invite Kevin Moore, directly from Manchester. Kevin, do you hear us? Good afternoon. Can you hear me okay? Yes. And you have can I just check that my presentation is working if I move forward? Yes, could you please adjust your camera so everybody could see your face? No, unfortunately, because the technology means that for me to be able to show the PowerPoint, you will have to see me after my presentation, apparently. I'm very sorry. Perfect. No, just because everybody here is seeing your hair. Not your face. You can see me. All right. Forgive me. I thought we had a problem with that. But you can see, the PowerPoint is working, yes? No? No. Production. Okay, sorry. The PowerPoint is not working here. Oh, okay. Forgive us. While we wait the technical, I will say thank you very much for the invitation. I'm very sorry I could not be there in person, and apologies that I do not speak Portuguese. I'm very sorry that I'm speaking in English. Do you now have my PowerPoint? No. No? Okay. We have tested. It did work. Forgive us. The technician is just trying to restart. Gente, tem o PowerPoint dele? Ele que tem que mostrar o PowerPoint. Põe o dele aqui, então. Kevin, we're going to show your PowerPoint here, but for this, everybody, we have to close our camera, but you could see us. Okay. Okay, so your PowerPoint is already Okay. on. So I will see it behind you. I don't know. I wanted to be able to see the PowerPoint to speak to them. So how will I just need to see which slide is showing. I think it's the first one, is the one. Okay, so you will be adjusting the PowerPoint there, or will I be changing it here? No,
can see, okay? Great. But they will have to move it. Okay. We give us the technical problems. I will now start, and I will just say next slide when I'm ready then, in that case. Thank you. So, good afternoon. Delighted to be with you. If I could have the next slide, please. Próximo slide. Because I can't do it now, correct? No. So, if they could go to the next slide. Thank you. Kevin, the PowerPoint, the control is you control the PowerPoint, so you can ask for. We're trying. Forgive us. Technology. I think it's better, Pedro, a gente tem o PowerPoint dele, né? I think it's better turn off the camera and pass the PowerPoint of Kevin, and we can hear Kevin but not see him, okay? Okay, Kevin, now you're going, the slide is, have your name, Kevin Moore. Okay. Okay. So am I controlling or you? No, you are. Yes, we are controlling the PowerPoint. Thank you. Could I have the next slide, please? Okay, this is our building, the National Football Museum in Manchester, and it is always sunny, of course, in Manchester. It never rains. If I could have the next slide, please. Next slide. I'm going to take you on a journey around our museum to show you what we have, with a little bit of background information first. Next, please. So it's the National Football Museum for England, not for the UK. There is, of course, the Scottish Football Museum in Glasgow, which Richard will speak about. There are also 4 football nations in the UK, because we also have Wales and Northern Ireland. This is history. Next slide, please. But we do have... Oh, back one, please. Thank you. But we do, of course... No, back one, please. Thank you. We do, of course, cover other UK players and managers in our Museum of English Football. For example, George Best played for Manchester United and Northern Ireland. Kenny Dalglish played for Liverpool and Scotland. And Ryan Giggs of Manchester United played for Wales. These players were of different nationalities and did not, of course, play for England. Next slide, please. So, the National Football Museum opened in Preston in 2001, another city where we got around 100,000 visitors each year. But we moved to Manchester in July 2012, and here we get over 400,000 visitors each year, and we are recognised by our government as a national museum. Next slide, please. So now, here is the entrance. I will take you on a journey around the museum to give you some idea. Another sunny day in Manchester. No, the sunshine. It does sometimes. Next slide, please. So visitors arrive here in the museum. They're welcomed. Next slide, please. They then enter the museum through a turnstile, the traditional way that you pay and go into an English football ground, through the turnstile. Next, please. And you arrive inside the museum on the ground floor in our Hall of Fame, big film show about the all-time greats of English football. The displays are here on the ground floor, and then in floors 1, 2, and 3 above. So we have 4 floors of displays. Next slide, please. So this ground floor is our Hall of Fame. It is the greatest ever players in English football, with male players,
female players, players with disabilities, and also great coaches. Next, please. So visitors then go by an escalator or stairs or lift to the first floor. Next, please. And we are at the beginning of the game. Here we have the first handwritten laws for football when the English FA was founded in 1863. But we also have a section here about the fact that many football games have been played around the world before 1863. What the English are founding is association football. Next slide, please. One of the first artifacts that the visitor sees is this Picasso sculpture of a footballer. Which is a big surprise because many people think that a football museum will just be balls and boots and shirts, but here we start with a fantastic artwork by Picasso. Next, please. So this floor, the first level, is the social and cultural history of English football. It's up to around 1,000 square meters of displays, taking you through 150 years of English football. Next slide, please. We reveal very interesting forgotten histories, such as the long history of women's football in England, which goes back to the 1890s, possibly 1880s, and I know Richard will say that the Scottish women's game goes back to the 1880s as well. Next, please. So we have a museum which is interactive, engaging, films to bring the artifacts to life, very much story-driven about great moments and people in the history of the game, but also including the fans as a key part of that story. Next slide, please. We also have a section on the World Cup, on international football. Here we see the beginning of the World Cup in Uruguay in 1930. So we do look at the international game and in part how the game spread from England and Scotland around the world. Next, please. So we do reflect that globalization of the game, the development of the World Cup. Next, please. We do also reflect on the history of the England team, and we have a wonderful three-dimensional film show where every day at the museum, Jeff Hurst, who scored 3 goals for England in the World Cup final in 1966, talks with Gary Lineker about playing for England. Forgive us, this is the only time we've won the World Cup, so we make, for English fans, this is a big moment. Our only great moment internationally. Next slide, please. We have a section on football stadiums. You may see there's a great quote by Pele here, who was a big fan of Wembley Stadium. We have seats from Wembley and a turnstile from Wembley. Next slide, please. We have some more fun items from TV programs around football. Jose Mourinho behind Gary Lineker here. Next, please. We have a section about the terrible disasters in English football where fans were killed, not least the appalling disaster at Hillsborough Stadium where 96 Liverpool fans died. Next slide, please. We have some fantastic trophies on display. Next slide, please. We've moved up a floor. We're on level 2. This is about playing the game. Next slide, please.
What we have first is an area entirely dedicated to those aged under 5. This is their area with their parents and carers, but this is a proper part of the museum. You will see there are wonderful paintings and museum artifacts in this area for children aged under 5. Next, please. We have a section about footballers' diet, training, fitness. This is one of the England players that won the World Cup in 1966. Here he is in kit, smoking. Not allowed these days. Next, please. And this, we have a body of a footballer, and this interactive reveals injuries that footballers may suffer. Next, please. We have a full-size penalty shootout with a virtual goalkeeper. The goalposts are from Wembley Stadium, from the tournament Euro '96. This is tremendously popular with our visitors trying to beat the goalkeeper. It's absolutely full-size. Next slide, please. And on this floor, there are a range of different interactives where you actually get to test your football skills. Next, please. But you also learn about the role of the coach, what 4-4-2 is and 4-2-4 is, and what the offside law actually means. We don't assume that our visitors know that much about football, necessarily. We don't assume they know 4-2-4 or the offside law. Next slide, please. So there are different interactives testing different skills. These are all very, very popular. Next slide, please. Testing goalkeeping skills. Next slide, please. Throughout the museum, on this floor as well, there are lots of artifacts. It's not just interactives, but we have a lot of interactives in the museum for families to do together, aimed at younger children. This is very important because we have a family audience. Next, please. So, families can engage and interact and explore and learn about the game together. Next slide, please. Then we've moved up to level 3 in our museum, and this is where we have temporary exhibitions, changing displays. It's around 400 square meters. So here we have a new exhibition about every 6 months. So to give you some examples, next slide please. We've had an exhibition of West African art on football. Obviously, football is huge in Africa, and a lot of artists there are reflecting football in African culture. Next slide, please. This was very, very popular indeed. This was women in West Africa in football. Next slide, please. We've also reflected English culture in football. Forgive us, but this photo is of men doing what you think they're doing outside a football ground. We have some fantastic photography of the English game. Next slide, please. We had an exhibition on football and fashion, and this was very, very popular. This is George Best, who was very much a fashion icon. The exhibition was about footballers as celebrities, as fashion icons, David Beckham, of course, but also fan culture and the way that fans dress. Next slide, please. At the moment, we have an exhibition on 125 years of the Football League. In 1888,
the English Football League was founded, the first football league in the world. And so this is a landmark moment in the history of league football. Next slide, please. A new acquisition, Michael Jackson. This statue was at Fulham Football Ground, and the owner of Fulham, the ex-owner of Fulham, decided that now it's not longer wanted at Fulham Football Club. Fulham, a Premier League team. Michael Jackson will come to the National Football Museum. So this is a very popular new artifact for display. Next slide, please. Forgive me, but this is very popular. In the men's loo, in the men's toilet. This gets tweeted a lot, that there is this moment of fun at this unexpected part of the visitor journey. Next slide, please. We, of course, have a shop. Next slide, please. So here you see our shop. This does very well indeed, with a range of souvenirs and books and things of our museum, but of football around England and the world. Next slide, please. We, of course, also have a cafe. Next slide, please. Here, clearly it is closed. It's not open. It is normally very busy. Next slide, please. Sorry, that's, thank you. In the evening, our Hall of Fame is used for events. So we have a stage, we have events. These are very, very popular. We can have dinners for up to 200 people and receptions for 500 people. And this is a good part of our income for the museum. Next slide, please. The museum has a lot of support from great people in the history of English football. And on the left here, you can see the president of the museum, Sir Bobby Charlton. Next slide, please. On the fourth level, level 4, we have an area which is dedicated to schools and learning. We get many school groups coming to the museum. This is very popular indeed. Next slide, please. And then above this, we have 2 floors which are used for corporate events, entertaining, dinners as well, daytime and evening. And this helps with the income for the museum. Next slide, please. And this is an attractive space to come to for events and dinners at the top of the building. Next slide, please. So, I'm sorry I couldn't be with you, but I'm glad I've had this chance to give you some idea of what the National Football Museum for England here in Manchester, which is going very well indeed. As I say, over 400,000 visitors each year. Just to say, we work very closely with Richard and the Scottish Football Museum, and we have a very good relationship with them. And Richard and I spoke only a few months back together at a conference together. So thank you very much indeed for asking me to present. Thank you. Thank you very much, Kevin, for the excellent presentation. Very areas of the National Football Museum is very close to our experience here at São Paulo, especially the penalty kick.
and especially the number of visitors per year. Here at the Futebol Museum, our public is about 350,000 visitors per year. This year, because of the World Cup, we expect a lot more people. And for us, for a Brazilian museum, to stay close of a public in England, in an English museum, it's a very good, we think it's a very good, mark, because we know that the English people has a traditional culture to visit the museums. The British Museum, all of the museums in United Kingdom and English possibly. Here in Brazil, you don't have this tradition to go to a museum, to go to a family museum. So it's for us it's a very good mark to stay close to you here, the Futebol Museum, close to your mark of visitors. So it was very nice. I will pass now I will invite now Richard to talk about the Scottish Futebol Museum. Richard also has a presentation. Vocês podem colocar o PowerPoint do Richard? Thank you very much. First of all, again, like Kevin, I'd like to apologise I don't speak Portuguese. Some of the presentation is in English, but through the translator we will be able to discuss in detail some of the displays at the museum and the collections that we have. I'd like to also congratulate Kevin on an excellent presentation as well. Hope you can hear me still. I wanted to really look at three main areas in relation to the Scottish Football Museum, which is based in Glasgow, Scotland's largest city, at Hampden Park Stadium, the historic home of Scottish football. I want to start off very quickly by briefly introducing the Scottish Football Museum, to really talk about why we came into being, and then to talk more then about the museum and the displays. I would then like to talk about the actual collections of the museum. We are slightly different from this fantastic museum in Sao Paulo, and also Kevin's brilliant museum in Manchester. Financially, we are not a wealthy organisation. We don't have the large numbers coming to our museum that you have here in Sao Paulo and Kevin has in Manchester. Our numbers are about 40,000. So in some respects, we do not have the interpretation levels, the interactives that are here and across in Manchester. Where we are very successful, I think, is that we're fortunate that there is a important heritage to do with Scottish football, going back a long way, and we have a very important national collection. So our objects are really our star exhibits within the museum. Although I was here last October, my first visit to Sao Paulo, and to see the museum here, and there were so many great ideas that I have taken back to Hampden that hopefully with some funding we will be able to in some way copy as well. We're quite happy to copy from other museums when we see a good idea, and there's certainly many here and also in Manchester. To talk then about our museum. First of all, the museum is situated in Glasgow. The first question to ask is why is there a national football museum in Glasgow? Really, the simple fact is that Glasgow is the very centre of association football in Scotland. It has been since the first football club, Queen's Park Football Club, was formed in 1867 in the city. So first of all, the historic importance of Queen's Park is why Glasgow is such an important city, football city in Scotland. As well as Queen's Park's importance as the first football club in Scotland, Glasgow is also the location of the first official international football match in November 1872 when Scotland played England in the West End of Glasgow. So again, there's these historic connections to the city. Glasgow is also home to the National Association, the Scottish Football Association, and to all of the other national organisations that run football across Scotland, from the grassroots game, from youth football,
and recreational football, right through to the national team, the Scotland national team, and finally you can see there it's the principal home of the Scotland national team. In the bottom, 3 images relate to the first international match in 1872, and they feature within the museum when you first walk into the museum at Hampden Park in the first history gallery, which runs from 1867 till 1902. The very far end, when you first walk in, people are surprised. They see 2 figures looking through a fence, and they wonder what is going on. This relates to a story from the first international match, of people coming to the ground, not able to get into the ground and actually looking through the fence to see the first game being played. The image in the middle is of a ticket from that first international match. It is the only one that survived, and it is one of our important objects in the first history gallery when you go in to see the display. And the final image is a sketch, a line drawing from the first international. Again, we have copies of these originals in the museum as well. We're based at Hampden Park in Glasgow, and again, why would we be based in this particular football stadium? There are some comparisons that could be made to the story of why we are in Glasgow. The Queen's Park connection is very important. Queen's Park was central to the development of association football in Scotland. They were effectively Scottish football before there was a National Football Association that was created. So Hampden Park is the home of Queen's Park Football Club, this very important founder of association football in Scotland. Hampden was the biggest football stadium in the world from 1908 to 1950. The Maracanã was built in 1950, and then it took the accolade of the biggest in the world. But up until 1950, Hampden was the biggest. In 1937, a very important architect, Scottish stadium architect, a man called Archibald Leach, gave Hampden its official capacity. And Hampden in 1937 could hold 183,724. Think about that as a figure, 180,000. Scotland's 4th biggest city is the city of Dundee, with a population of 136,000. Hampden Park was big enough to hold an entire Scottish city in 1937. So it is an iconic stadium, like Maracanã, of the 20th century. Hampden is also home to domestic cup finals. You'll see one of the main trophies later on, the Scottish Cup, which is very important in our collection. So it is a neutral venue for all clubs in Scotland to come to cup finals. And finally, as I mentioned, it's a home of all the governing bodies. Hampden Park today, in level 6 of the main stand, has everybody that runs the national game in Scotland, from schools football right through to the Scotland national team manager. Everybody's up in level 6. So that is why Hampden Park was the only place to have a national football museum for Scotland. The images you see here, the top image is of first Hampden Park, which dates from 1873. The current stadium that I am based at, and my museum is based at, is called Third Hampden. It opened in 1903. And this is a picture of Hampden Park in 1937 at the bottom left, when Hampden had the world record crowds coming to the stadium. And the wonderful thing about being at Hampden is we have access to the football stadium. So people can come into the museum and find out about the history of the game in Scotland, but then they can actually go and see the modern stadium as well. In our warm-up area downstairs where the players, international players, warm up, children can come in and play football and kick a ball and have fun. So the stadium tour is a fantastic asset that we have, and again it's another reason why Hampden was an appropriate venue for us to be based. Very quickly, before I go on to talk about the collections, the story of our museum starts in 1990, a partnership between the local government authority, Glasgow City Council, and the Scottish Football Association. My museum first opens in 1994, not at Hampden because it hadn't opened, it was being redeveloped. We were given a small space, exhibition space, in another museum in the west side of Glasgow. Finally, 2 years after Hampden Park reopens, the Scottish Football Museum is ready to open at Hampden Park as well.
And two main accolades for the museum in recent years. In 2005, the Scottish Football Museum was given 5-star status by Visit Scotland, the main tourist authority in Scotland. That puts us in the top 3% of all museums in Scotland, so we are doing quite well in terms of where we are within the museums community in Scotland. And finally, more recently, it was interesting that Kevin mentioned the national standard that the National Football Museum of England has. Similar to us, in 2009, the collections of the Scottish Football Museum were officially recognised as being nationally important by the Scottish Government. We are, first and foremost, a social history museum, as well as being a football museum. And this comparison can be made to the museum here in Sao Paulo, as well as to the National Football Museum in Manchester. We look at Scottish society and culture, but we do it through football, because football is an intrinsic and important part of Scottish society. Football is the basis of big events in Scotland. Sometimes events are very popular, and football can be unifying, and other times it can be negative. As a social history museum, we report on the history of football, whether it is positive or negative. So, for example, Glasgow in 1902 was the location of the world's first stadium disaster for a Scotland v England match. And you can see the aftermath of the damage to the arena. 26 people lost their lives in the world's first stadium disaster in Glasgow in 1902. So we have a section in the museum at the end of the first history gallery where we look at this particular disaster, which wasn't just major headlines in Scotland, but actually was reported throughout the world. We also look at unregulated football in our museum. We have a street football scene from the 1950s, because many of our great players played football and came from humble working class backgrounds and played football in the street. And the one thing about football is that it doesn't matter if you're a top international player or just a fan who loves the game. You all start as children falling in love with the game. And this particular display of street football, we have an audio sound point where you can listen to famous Scottish players where they talk about being children and falling in love with the game and playing football in the street. So it is to bring this idea that football is universal and looking at it from that perspective. Football, of course, is a symbol of national identity, or it can be, with the World Cup coming to Brazil. And certainly it has been historically very important in Scotland as a symbol of Scottish national identity within the context of the United Kingdom. And Kevin, of course, put across very well the relationships between the four nations within the United Kingdom. And finally, looking at the football clubs, supporters identify with their clubs and they identify with the culture of the clubs as well. And this final image in the bottom left is of the two big famous clubs in Glasgow, Rangers and Celtic. Rangers and Celtic have a very fierce rivalry, which is quite famous, certainly within Europe. And it relates to religious division. And this looks at the cultural aspects of football manifesting itself through these two clubs, but it's part of wider society. Celtic traditionally were supported by Catholics in Scotland from Irish Catholic immigration into Scotland in the late 19th century. A strong rivalry developed by the early 20th century, and Rangers were seen as the club for local Protestants in Glasgow to support. So this rivalry became different from other rivalries in Scotland because it was not just football, it was religion and culture as well. And so in the museum we look at these aspects of culture and how these aspects of culture and society manifest within football. Very quickly to present the main collections of the museum. There are really 6 main collections that we have. We're very fortunate to really be the main location for all of the organisations involved in football in Scotland.
At the top, the Scottish Football Association has donated virtually all of their collection, dating from about 1875 to the museum. So we have a very important archive in particular, looking at the development of association football, not just in Scotland, but actually across the UK, because the Scottish FA was constantly in dialogue with the FA in England, with the Irish and Welsh football associations as well. So the archive is not just of national importance to Scotland, but actually is of international importance. We also have the collection of the Scottish Football League, dating from 1890, the third oldest league in the world. We have the Queen's Park Football Club collection. It is a small collection, only about 2,500 objects in that collection, but historically very important to do with the history of football in Scotland. And that dates from 1867, when the club were first formed, only 4 years after the FA were formed in London. We then have the Hampden Park collection. You'll see much more of this later on in the presentation. Looking at the historic Hampden Park, the biggest stadium in the world, but also we collect objects relating to the stadium today as well. We then have a big collection on what we call the affiliated associations. These are associations that run football at lower grades, for example, youth football, schools football. And finally, we have a general collection. We have been building up our own collection from donations since 1994, when we first came into being as well. The two objects here may be of interest. The object at the top is very famous in British football in the 1940s and 50s. It is called a Tomlinson T-panel football. It's called a T-panel because of the shape of the leather panels on the ball. This was very famous in British football in the 1950s, and it was made in a factory in Glasgow. And down below we have an unusual sight in the museum. We have this unusual car, and this actually links in again to the general social history of going to football in Glasgow and in Scotland in the 1960s. These cars were called Inva cars. They were for people with disability, for them to drive around the streets of Scotland, and they were allowed to go into the football grounds. It was a very common sight in football grounds in Scotland for these cars to be parked around the edge of the field with the spectators further behind, and the people in the cars could then watch the game. And one of my trustees, who's president of the Scottish FA, tells a story about these particular cars. He was at Rangers for many years, my trustee, and he mentions a story that there would be dozens of these cars around Ibrox Stadium in the 1960s watching the football matches, and they would all be Rangers supporters because it was the home of Rangers, Ibrox Park. And he mentions that you knew when there was only 5 minutes left to go in a game at Ibrox and Rangers were losing that game, because all of the engines would be switched on at the same time, and the procession of cars would drive off with the occupants disgusted at the result. So it was a famous aspect of Scottish football at that particular time. The big collections, very briefly, the Queen's Park collection, very important objects on display, dating from 1867 with the club accounts. The letter, very quickly to mention, in the top of this presentation slide, is from 1868, the first challenge match between Queen's Park Football Club and another club. For one whole year, Queen's Park had nobody else to play. And to survive, they divided their membership into two teams to play football matches to stay alive. The other early football clubs in Glasgow played rugby football and would not play Queen's Park. This letter here is very historic because it's the first match where another team is willing to play Queen's Park at association football. But what's interesting about it is it tells you the way the game was. It wasn't 11-a-side. There were no goalkeepers. The first historic match of association football in Glasgow in 1868 was 20-a-side. The game lasted 2 hours. So the association game is a hybrid game, and our displays, our collections, talk you through the evolution of the game from this game of 20-a-side in 1868. The Scottish FA collection is a very important collection, as I mentioned earlier on. It dates from 1875. The archive in particular is of tremendous importance. We have some really important objects. We collect for the Scotland national team, not just
for the Scotland team itself. We also get objects from the team that Scotland are playing. Presentation pennants. We have hundreds of pennants going back 50, 60 years from other countries who played Scotland. We also get gifts from other national associations as well, and we display these within the museum. And finally, one of the most important objects in our collection is this trophy here. It is the most decorative trophy, the most opulent trophy in our collection. It dates from 1877. It's called the Glasgow Charity Cup, and we believe this to be the oldest charity football trophy in the world. The most important object in our collection, if I am ever asked which object I think is the most important, I always say it's the Scottish Cup. The Scottish Cup is the national trophy of Scotland. It also happens to be the oldest existing trophy in association football. The competition was first set up in 1873-74, and the Scottish Cup was presented to Queen's Park, the first winners, in 1874. So in global football, association football, this trophy is the oldest in the world. So all year round, it sits in the museum at Hampden Park. Apart from one day, it is still a working trophy. One day every year, for only about 25 minutes, the original historic trophy is presented to the winners of the Scottish Cup on Cup Final Day. And you can see the picture here of the trophy being brought out for presentation. In fact, the Scottish Cup Final is tomorrow, and I am supposed to be presenting the trophy tomorrow. I had to get special permission. I have been doing it for 12 years. I had to get special permission not to be there because I can't get back to Glasgow for tomorrow, but we felt that this was such an important event that really we had to be here. So for the first time in a long time, I won't be there to look after the trophy. Very quickly, the Hampden Park collection. Again, it's not a big collection, but because Hampden Park, like Maracana, is iconic, Hampden in particular is so important within the history of Scottish football, but has wider European and world importance as well. When the old Hampden Park Stadium was being demolished, the Scottish Football Museum already existed, and we were able to move into the old stadium and save parts of it. And when the new Hampden Park opened in 1999, we started to build the new museum, and we put into the new museum parts of the old original stadium. So you can see the turnstiles in the top right hand picture, where supporters would walk into the ground of the historic Hampden Park. That is original turnstiles from the old original stadium. In the bottom left hand picture, you can see images of the old dressing room of Hampden Park Stadium. World-class players from all over Europe and all over the world, including Pelé, would have been in that stadium. Pelé came to Hampden Park in 1966. And finally, to the bottom right-hand side is a section of the press box where the journalists would go to watch the games. Again, we saved part of the press box as well. So you can see these big exhibits when you walk around the museum. And because you go on the stadium tour, you can see the old Hampden and then see the new Hampden Park as well. And about 80% of all our first-time visitors to Hampden Park, when they go to the museum, they also go on the stadium tour. So it's very important to have the stadium tour as part of our operations. Oh, finally, sorry, the picture in the top left-hand corner is Hampden Park in its heyday. This is a picture from about 1954. I mentioned the museum is a national football museum, so we are duty-bound to ensure that we cover all aspects of football in Scotland. So we look at grassroots football, youth football, schools football, recreational football. We have to ensure that we have representation in our displays. The two trophies in this slide, the one on the left-hand side is a schools trophy from 1886. It is actually, we believe, to be the oldest schools football trophy in the world. It is called the Airdrie Schools Cup. The trophy on the right-hand side is called the Scottish Amateur Cup, and it is the most important trophy in Scotland for amateur football, for recreational football. Again, it has been given to the museum, entrusted to the museum by the Scottish Amateur Football Association.
because what you must remember is that many of these trophies are well over 100 years old. They are solid silver, they are very valuable, and many of these organisations are worried about looking after the trophies, and so the museum at Hampden provides a safe environment where we can display the trophies, but on occasion these trophies go back out to the organisations. And finally, as well as looking at domestic football in Scotland, we do also look at international football and look at other countries, and look at football across the world, and we're hoping to have a display on Brazilian football ahead of the World Cup at Hampden as well. This display in the centre features 4 great legends of world football, Ferenc Puskás, Pelé, Diego Maradona and Zinedine Zidane. The Pelé shirt is a Santos shirt signed by him. And what that allows us to do when we look at these international displays is actually to look at our own collections and see what we have to link into these wider international displays. So where Pelé's shirt, Santos shirt is, behind we have a Brazilian pennant given to the Scotland national team at the 1998 World Cup when Brazil played Scotland. And just in front of the Pelé shirt we have a programme from Scotland v Brazil, Hampden Park, 1966, the game that Pelé came to Hampden to play in. And that brings us into the wider global game. Within our displays, we look at Scotland, the experience of Scots going abroad to play football, and we have one big exhibition area just looking at the experience of Scots going abroad to play football. We have a connection with Sao Paulo. We have the Scottish Wanderers Football Club, which was founded in Sao Paulo, we think about 1912. So we have a display in our museum where we talk about Sao Paulo and football in Sao Paulo, and the state team of Sao Paulo, because one of these Scottish players, Archie McLean, played for the Paulista 11. We talk about that in our museum. So visitors from all over the world, and from Scotland, coming to our museum, find out a little bit more about Sao Paulo and about Brazilian football from these connections. And even though Scotland, Kevin mentioned that England has only won the World Cup once. Well, we haven't won the World Cup. In fact, we struggle even to get to the World Cup now, and won't be in Brazil this year. But there are some interesting facts. The image at the bottom left is of the United States football team that got 3rd place at the first ever World Cup in Uruguay in 1930. We discovered that 5 of those 11 players were born in Scotland. And we actually have one of the medals, the World Cup medals, on display in our museum because of that. I'll start to kind of bring the presentation to a close. We also have important areas of research, and we look at discoveries within the museum collection and externally as well. The picture to the left-hand side is of Andrew Watson. It's a Scotland team from 1881, and in the centre is of Andrew Watson. Andrew Watson is the world's first black international footballer. He played for Scotland against England in 1881. He was born in Guyana, in South America. His father was a Scottish merchant, and he came to live in Scotland and played football there. So we look at these important subjects, and this was a discovery made by the museum in 2001. People had forgotten who Andrew Watson was, and through the photographic collections of our museum, we rediscovered him, and now we tell the world that the story of Andrew Watson. And this is new research as well, a painting of a women footballer called Lily St Clair. And this relates to a football match that took place in Edinburgh in 1881. We were, up until fairly recently, not aware of this particular match, but this is the first example of a women's association football match to be played anywhere in the world, and it happened in Scotland, and we didn't know about it. So there's so much research still out there that we need to find, and we have some information from our own archives, but this information was not in our archive, and we are thankful that academics and other historians come to us and provide us with this information. We also promote collections from other museums. As a national football museum, we specialise in association football. But football in Scotland, as in England and other parts of the world, go back centuries, long before association football existed. It is a weakness of our collection that we don't have objects in our collection looking at the origins of the game in Scotland, but other institutions in Scotland do. And some of the objects are incredible. So we promote these other objects. And we also, when we can, borrow these objects for display. We have a medieval football dating from 1542,
which we believe to be the oldest of its kind anywhere in the world. This was on display during the 2006 World Cup in Germany, and that is in its presentation case in Germany. Also, in another collection, the National Records of Scotland, is information on a football club which was formed as early as 1824. And it is the earliest known football club that we're aware of anywhere in the world. It was formed in Edinburgh, in the east of Scotland. And finally, this has been the most recent discovery for the museum. This is, again, another museum collection. It is a football medallion from 1851. But what's interesting about this particular medallion is that this was a competitive football match. The two teams playing each other agreed that the losing team would present the winning team with this medallion. It is silver, hallmarked, very, very ornate design. But this could classify as a football trophy because they competed for it, which may well make this the oldest of its kind in the world again. These are discoveries that we are still making, and it will be the same for Kevin in England as well. This object is in another museum. It is in a military museum because the winning team was an army team, an army regiment. To the military team, they had no knowledge of its importance in football. To a military museum, they are interested in big military events like the World Wars, and so to them a football match isn't important. So they were quite surprised when they heard that I was very excited to have made this particular discovery. So these things are going on all the time, but show the importance of the heritage of the game. We also link up with the other clubs in Scotland. In our museum we have a clubs gallery, which is a focal point for all 42 senior clubs. Many clubs in Scotland are quite small in size, and when you come into the general history galleries, there is not much information in the general history of the game in Scotland because they haven't achieved very much. But in this area of the museum, all clubs are equal, whether it's a big city club or a small town club. Fans can come to the museum and can see their club on display and can read about the history of their club here as well. And when we did this, we thought that we should link up with the clubs in Scotland, and we set up a heritage network, because many of these clubs have very important collections, but do not have the expertise to look after them. And so what we did is we created a heritage network, and 23 clubs are in membership of this network. And it brings the clubs together with the museum to share information, share advice, to look after the collections of the clubs and of our museum. And finally, looking at the importance of football, not just in Scotland but globally. This is the most important project that I have been involved in since I started working at the museum in 1999. This is a football reminiscence project. It started as a pilot one-year project in 2009, working with people with dementia, people who have lost memories. But with people with dementia, the last thing that they lose is the long-term memory. So somebody with dementia might forget where they were last week or even last year, but they'll remember watching a football game 50 years ago. So what we did in this pilot project is we brought together 3 clubs and ourselves, and we created 4 centres around Scotland. We linked up each centre to 4 dementia care homes, and we used our collections, our photographs from our collections, in order for people with dementia to look at these images and to remember, because the images act as memory triggers. People start to remember about football 50 years ago when they look at these. And it is incredible the transformation that it has for people with dementia. Only for a short period of time, but it's good for their well-being. They become happier, more content, they're less stressed. They remember things, and it's something they can hold on to. So that's the power of football, and from this project. The project in 2009 was very small, but because of its importance, Alzheimer's Scotland, the main dementia charity in Scotland, became actively involved, and they now manage the project. And I've almost finished. This now is Football Memories in 2014. This is the pilot project 5 years on. It's now much bigger. This picture on the top right-hand side is the main reception at Hampden Park for the museum when you walk in to buy your ticket to come to my museum. To the left-hand side,
are the offices of Football Memories, the offices of Alzheimer's Scotland, based in this football stadium. That is where they coordinate a national reminiscence project. Alzheimer's Scotland have now 85 groups established throughout Scotland in some of the most remote parts of the country, because dementia affects everybody. It doesn't matter if you're in the city or in the rural area. So this has been a tremendously important project, and it shows you the future of football museums, that the importance of our collections. It's not just about having a physical building to show displays. It's using these important memories and these important collections to improve society. And this finally is the last slide. These are some of the groups around Scotland. It's part of the Football Memories project. And this is our website, just dedicated to the Football Memories project. We have over 4,000 images from our collections on the project, on this website, and we are looking to add more content all the time. Well, thank you very much for taking the time to listen to my presentation. Para alguém acender as luzes, por favor. Produção sumiu, por favor. Well, para quem chegou depois, só explicar que eu estou fazendo aqui uma versão em inglês um pouco ruim, para que o nosso correspondente lá na Inglaterra e também o Richard possa compreender. So, thank you very much, Richard, for your presentation. Before opening for the public questions, I'd like to stand out one characteristic that appeared in both of these museums, the English one and the English one and the Scottish one, that for me it was a good point to think about the idea of what kind of facts we could bring to a museum when we talk about football. The Football Museum in São Paulo, the Scottish one and the English one, has the idea of bringing some kind of disaster. This kind of experience tells more about football, perhaps, than the victory and the glories and the championships. The idea of disaster inside a football museum. What could this, if the two ones was disasters involving the bleachers, involving the supporters, and here the idea of disaster was presented in one room that we call Rite of Passage. It's the room dedicated to the final of 1950 World Cup. It's not a disaster. We could bring also some kind of supporters disasters. Here, the Pacaembu, for example, was one in 1995, but we brought for the long-term exhibition the disaster of the final 1950 World Cup. So when we think about the idea of musealization of football, the first thing that we can came in our minds is the collections, the variety of the collections that Richard brought here, this fantastic range of collections in the Scottish Football Museum, and also Kevin could present how rich is the artifacts that the football and the sport can produce. But this is some expected thing. What is the unexpected thing that you could bring to a museum? And this idea of the disasters, I think it's good for us to think about how the antagonism, the rivalry, and the unexpected things of the game, it's important also for us to bring into a museum. I don't know if you agree with this kind of consideration, but for me it's something that I would like to stand out of these two brilliant presentations. And now I'm going to pass, if you have some questions,
to Kevin and to Richard for obvious. I'm not going to present the Futebol Museum, of course. It's better for you to visit. But I can explain something if you have some doubts about the choices of the curator of the museum, and here at São Paulo I can also answer for you. So anyone can make an. Onde está o microfone sem fio? Produção. Aqui. Vamos fazer uma rodada de 3, aí a gente para responder, tá? Em inglês a pergunta, né? Pode falar em português que eu traduzo para ele aqui. Ou pro Kevin. O Kevin está online? Hello? Acho que talvez seja melhor em inglês, talvez. Sim. Nowadays we are able to see museums of bread, wine, beer. For example, Heineken Museum in Amsterdam is probably the most visited in the city. And then we can see museums of all sorts of types. And it's clear how museums are important for the model of the creative economy. And I would like to comment on that importance. Fazer mais 2 ou 3 perguntas e a gente para. Can you hear me? Shall I comment? Kevin, you're going to make a set of 3 questions. And Sorry. Hi, I'd like to pose you a question. How can you see the fact that the Brazilian Museum of Football not to be located in the most important football city in Brazil? As you told that Glasgow is one of the greatest cities in Scotland and most important for the football history in the whole United Kingdom, I think. There's a delay, isn't there? I'm moving my head, it's about a second late. Half a second. Good afternoon. Hello, Kevin. I'm Francisco from Portugal. I hope you enjoyed your Porto wine last year. Well, it was fantastic for you. It's quite different, the Museum of Manchester, from the Museum and the Scottish, because it's a new building. It's not in the stadiums or old buildings from football, and they create a new centrality in Manchester. It's a very different concept of our museum that, in comparison with the São Paulo and the Scottish. What was in the beginning the idea of this? Was the creation of new centrality? And the second question is about the archives. Do you have archives, and do you receive new collections? And it's the same question, the second question for the Scottish Museum. Thank you. Okay. Can I answer, Kevin, please? Would you like me to comment first? Yes. Thank please. you. In terms of the first question, I very much believe that there should be museums of aspects of popular culture, of which sport is a part. I wrote an academic book some years ago called Museums and Popular Culture about this very point. Museums of youth culture, popular music, sport are needed. It's an important part of culture. There is a potential negative here, though. It's very important for me that these are proper museums, an objective
look at the subject. Some of the particularly American museums of popular culture are not. They are celebrations of a sport. They do not look at the negative, or even worse, like a Coca-Cola museum. This is just telling you that Coca-Cola is great. This is just an advert. So I think it's very important that it's recognised that our museum, and certainly the one in Scotland, the one in Sao Paulo, are objective museums which look at all aspects, including the negative aspects. It's very important in our museum that we look at issues like racism, sexism, homophobia, for example. This is part of the history. Coming to, forgive me, there were problems being hearing the second question, but on the third one, just to say, Richard talked very well about his collections. We have a similar story of building large collections, nationally recognized. We have over 140,000 items in our collections now, including photographs. They are growing. We are offered material all the time against a very clear collections policy. For us, the biggest problem is collecting material relating to famous players today. We can collect from the fans, but collecting from players today is a problem for us. Yeah, sure. To answer the first question, again, very similar answer, I suppose, to Kevin, who I think answered the point very well. I think a balance needs to be struck between commercialism in museums, and there is a danger of a commercial museum is interested in promoting the brand, and that's where Kevin mentioned, if you're promoting a brand, you don't want to associate that brand with negative aspects, whereas a museum, I think a proper museum has to look at negative aspects of society in order to be a proper museum. So it's striking a balance. In my museum, we also have a Hall of Fame, and that is a very important commercial revenue spinner for my museum. We also have some displays in my museum sponsored by companies, but there is a line that we will not cross. If a company wants to try to interfere as a sponsor in our displays or on how we would talk about that display, then we would not cross that particular line. So from that perspective, yes, we would welcome commercialism. We need to bring in additional revenue to our museum, but we also have a duty to protect the integrity of our museum as well. In terms of the archives that was mentioned in our collections, we have a very large archive. Probably about 70% of our collections, possibly more, is archival. About 30% or so is object-based in our collections. We have a very centralised collection or archive. So if you're interested in Scottish football history, then you'll find a lot of information. We also have some wider international archives because the Scottish FA are members of FIFA and UEFA, and are also members of the International Football Association Board, who decide on the laws of the game. So we have some important archives looking at wider international football as well. It's difficult to work out how big our collection is because we are literally getting new objects on a regular basis. Just 2 weeks ago, the Scottish Football League gave us a huge consignment of boxes of new archives. So I would be stabbing a guess at the moment because we need to go through this new material, but we probably would have over 100,000 items in our collection, but it could be a lot more than that. Vamos abrir para mais uma rodada. Ali no fundo. Aqui, desculpa, aqui depois. I
deeply appreciated these presentations, and I've learned a lot. And hearing about the beginnings of football, I couldn't help but think of my own experience in the United States playing Quidditch, quadribol. Middlebury College sort of stole this sport from the Harry Potter books about 7 years ago, and now the tournaments are very big. They have more than 100 teams go to each tournament, and culture is being created. And so I wanted to take advantage of having you here to get your opinions as sports historians when you see culture being created and new sports being brought to life. Here in Brazil, there's a kind of football, volleyball that's come about in the last few years. In the United States, we have Quidditch and Frisbee. And I just wanted to, maybe your general thoughts on these new sports cultures. Richard mentioned that the Scottish Museum has a network with the clubs. I would like to know if the Manchester Museum and São Paulo, if they have any relations with the clubs in city or in the whole country. Peço desculpa, eu vou fazer a pergunta em português. Você me ajuda, Daniela? Fiquei muito feliz de ver na apresentação do Kevin a recorrente presença das mulheres no Museu de Manchester, né? E o que parece um pouco mais tímido, como a gente vê tanto da Escócia como aqui no Museu de São Paulo, né? Então eu queria saber dele se isso reflete uma posição política, né, da curadoria do museu, ou se isso é reflexo de uma sociedade que tem um grau de civilidade, talvez essa não seja a melhor palavra, mas que tem uma abertura maior para essa participação da mulher. Ok? So I'm going to translate. He was very happy to see the presence of the women in the Manchester Museum and also in the Scottish Museum. Although in the Scottish Museum this presence is a little still shy. So he wants to know if this reflects a political position of the curator or the social ambience that these women in the England and Scottish. Okay. Would you like me to begin? Just to say on the first question, Quidditch, wow, really, I did not know. That's amazing. This is a problem for all museums keeping up with the subject matter. It should reflect current culture. Of course, we're a football museum, not a general sports museum. So this is a problem we have in England because we have, and in the UK, we have museums for the major sports, rugby, tennis, cricket, and golf, British Golf Museum in Scotland, the birthplace of golf. But there are many sports, old and new, in England for which there are not museums. And I actually chair the organisation for England, which is trying to look after the history of other sports, not just the main sports. In terms of the second question, yes, just as Richard has a network with the football clubs in Scotland, we have a network and work with the football clubs in England. Some of them have very big museums, very good museums, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool. Other big clubs have collections, Everton, for example. Not even all the Premier League clubs have museums. So we work with the clubs to help to preserve their history. Because
many of these clubs go back to the 1880s and have fantastic history. So that is very important. Thirdly, forgive me on the sound, the question on women's football. What we found over the years in looking at this, there are many historians and sociologists in universities now in England looking at this. Women's football has always been more important than was previously realised. It is a hidden history. Also, it is very important that we understand how this was marginalised. Because, to give you one example, in England in 1920, women's football was so popular that the English Football Association banned it for 50 years. They tried to stop women's football because it had become so popular. So this is a very important piece of history to reflect in our museum. The attempt by the men's game to kill off the women's game. So it's very important to tell these wider, hidden, to date histories. Okay. First question. We have to remember that once upon a time association football was an obscure, unknown game, largely played in London, and now it is a global game. Who knows whether Quidditch or any other sports may one day enjoy that global status. A few years ago, if you'd asked me the question, I might have had a different answer. As a football museum, one mistake we may have made in the past is to have a very narrow perspective on the subject of football alone. The dementia project that I mentioned at the end of my presentation, through this project we are now engaging with other sports that don't have museums but have an important place in Scotland. For example, cricket is still widely played in Scotland. There is a game called shinty, a hockey type game in Scotland, very important in the Highlands amongst the Gaelic community, the Highland community in Scotland. They have important local community connections to their sports, but they're not big enough to have museums. So we are bringing them in, first of all through the Dementia Project, helping them through their collections to benefit their own communities with people with dementia. And two of the sports have already started to work with us on this. And as part of this ongoing process, going into next year, we are planning to have a shinty exhibition in our museum and then a cricket exhibition in our museum. We will have a small section looking at football links to these sports because we can link them together, but effectively it will be the opportunity for these important sports without museums to have an opportunity to show people, a wider audience, their history as well. The other point that was made, which was very, very important, and Kevin gave a brilliant answer, to mention the representation in my museum, similar to Kevin's story in terms of the way women's football traditionally was treated in Scotland was similar. I've researched the subject, and in 1924 the Scottish FA, also like the FA in England, also banned women's football. It stopped the Scottish clubs from allowing their football grounds to be used for women's football, and we have these examples in the minutes of the Scottish FA archive. And so what happened when we first set up as a museum, we had no collection in women's football. If our main organisations to do with women's football banned the game and we inherited their collection, we had virtually nothing on women's football. So what has happened is the pioneers of women's football, people from the 1970s, the game was officially recognised by the Scottish FA in 1974. So we have a collection of women's football from 1974 onwards. But we asked for women football players from the earlier years to come forward and to donate or to loan objects from their career.
And we have that on display in our museum. So I didn't do women's football justice by just showing that one presentation. We have a number of display cases in our museum. But there is a period from the 1881 match to about 1960 where we struggle as a museum to have an object on display to tell the story. And that is how we in a museum tell the story, is through collections, through objects. But what we did is we made the objects. That picture was made. We found out about this player from 1881 playing in this first game, who scored the first goal in that first ever match. And the artist made an object, and we put that object on display. And we have repeated that. So when you walk into the first 80, 90 years of our museum's history, you will see these paintings now on display of famous women footballers, of pioneers of football. And they now have their story being told. It was the only way that we could rectify that situation. Eu vou responder em português, depois eu comento com eles. Sobre a presença da mulher aqui no Museu do Futebol, foi uma opção curatorial, na verdade, mas não foi propositadamente exclusão de mulheres. Na verdade, foi o recorte dado na exposição de longa duração, que foi trabalhar o Brasil, que toma o futebol para si e vira a nossa grande forma pelo qual o mundo passa a conhecer o Brasil. E aí tem uma centralidade da seleção masculina profissional. Assim como as mulheres não estão também representadas, a gente tem um vídeo aqui na nossa sala, Número de Curiosidades, o futebol amador também não está tão bem representado, assim como a história, como o futebol chega em outros lugares, em outras cidades que não São Paulo. Então tem várias outras partes dessa história que poderiam ser contadas e que na exposição de longa duração não entrou. O que a gente sempre fala é que o museu, a exposição de longa duração é uma parte do museu, né? E aí, para isso, a gente procura desenvolver outras ações, outros programas para dar conta da diversidade de temas que o futebol pode trazer. E um desses temas que cada vez mais a gente tem procurado achar arquivos, histórias e coletar informações é sobre o futebol feminino. Aí eu vou comentar sobre um projeto que a gente fez em março desse ano, chamado Futebol da Gente. A gente ficou durante o mês de março, todos os finais de semana, recolhendo histórias de visitantes mulheres que passavam pelo museu. Aí não necessariamente atletas, a gente teve até um evento que trouxe a Formiga e a Juliana Cabral, foram atletas da seleção, mas mulheres, o que a mulher tem a dizer sobre futebol? E a gente conseguiu 73 depoimentos incríveis. A gente vai lançar agora em vídeo, uma espécie de documentário de 40 minutos, e todo esse material vai ficar nos arquivos do museu. E a gente estava conversando lá fora, eu sabia que você ia me provocar com essa pergunta. A nossa ideia é, como centro de referência do futebol brasileiro, ampliar os conteúdos do museu. E uma das vertentes de pesquisa que vamos fazer em parceria será sobre a história do futebol feminino no Brasil, que a gente sabe que durante muitos anos as mulheres foram proibidas de jogar futebol profissionalmente aqui no Brasil, mas que a presença feminina ela é forte. Na verdade, ela é muito mais presente do que a gente pensa que foi e que é. E quando você começa, a mesa de ontem do simpósio mostrou isso de uma forma muito interessante, assim, que quando você para estudar e ver o que o futebol feminino já trouxe, o que ele já fez, a quantidade de times, de atletas, e de campeonatos e de ligas, você se surpreende com isso. Então é uma forma de tentar dar mais visibilidade a isso, e o museu com certeza é um desses lugares. Mais uma rodada de perguntas, você, depois a Suzana e... Hi, we shared thought about the archives of the Scottish Museum, and here at the symposium we saw a lot of works of researchers with the audience, with the clubs themselves, or even street football. But I would like to know, how is the relationship between the researchers with the museums? How they use these archives or the exposition itself, the arts, like Kevin said, how is it used today in football by the researchers?
Hello. I work here at the Futebol Museum in São Paulo as an educator, and I'd like you to comment the relation or the programs, educational programs in both the museums, and also the relation between formal and informal education in England or in Scotland. Thank you. I'm Matthew Brown, University of Bristol. I'm lucky enough to have been to all three of the museums. I have a question for all three of you. Charles Miller, the founder of Brazilian football, was born in Brazil, Scottish father, and I'm Matthew Brown, University of Bristol, sorry. I've been to all three museums, and Charles Miller, born in Brazil, the founder of Brazilian football, the Scottish father, education in England. Do you think it's time there was a statue of Charles Miller in the Praça Charles Miller outside the Museu de Futebol? Sorry, could you repeat the end of your question? I didn't hear. A statue of Charles Miller. It will be the end of the question, so if anyone else can question something, we're going to... Hi, I'm Mauricio. I work here in the museum too, and I would like to make a question for both you guys about poor people and black people in the beginning of football. They are integrated in their plays, in their teams, or it was like here in Brazil in the beginning? Thank you. Okay. Would you like me to begin? Yes. Thank you. Really good questions. We obviously, some of the museum staff carry out research and write academic papers. Some of the team, others will carry out research on the collections and for exhibition. But we're still a relatively small number of people. We are not the British Museum. So we work a lot with the large number of academics in England, but also around the world, who are studying football in England and globally. We have a partnership with the University of Central Lancashire. We have a professor of the International Football Institute, John Hewson, but we work with a wide range of academics, different universities. We had, for example, a 3-day conference at the museum last September to mark 150 years since the foundation of the English FA and the writing of the first laws of association football. We have our archive is actually in Preston, not in Manchester, and we a significant number of academics coming to study the archive and collections from around the world. It surprised me that, for example, last summer we had 3 academics from Australia visiting Preston as much as Manchester. The educational program, I can't do it justice in a very short time. It is very important. It's for museums across England. Formal and informal learning are extremely important, and not just the sense of with schools and universities, but the kind of brilliant project on dementia that Richard has talked about. We do similar community programs. The third question about Charles Miller, well, all I would say, he is a brilliant example of how, if the game association football began in England, it's very quickly
it's not England's game. It's in Scotland immediately. It's in Wales. It's everywhere. He is the epitome of that. That multinational, global nature of football, right at almost at its beginning. Which leads me to talk about the fourth point, which is about the integration of black and white players. Just as Richard's talked about Andrew Watson, the first professional black player is Arthur Wharton, playing in Preston in 1884. Very early in the history of the game, and he's from Ghana in Africa. Racism very quickly, though, becomes a problem. At the beginning, black players there are hardly any, because the black communities in England is relatively small, but very quickly the very small number of black players in England are facing racism. And it's really only into the 1970s and 80s that we have a significant number of black players in English football, and at that point we developed a major problem with racism. We've done a lot to tackle it, fans and clubs, but racism is still a problem in English football today. Much better now, but it's still there. To talk about, first of all, about researchers and access to research, quite fortunate in that we try to make our archive as accessible as possible, to the point that it's not just for academics, it's for everyone. We actually have some of the most important parts of our archive not locked away in a store, but in the middle of the museum. We have a staff research desk, and we have the books and archives round about the staff, members of staff. For visitors coming in who have a question to ask, we will try and answer that question. But for serious research, we are very limited in resources, but again, we will try and welcome academics. We never turn anybody away. We'll bring people in for a day at a time, 2 days, 3 days, as long as they need to be in our museum, and we bring the archive to academics and allow them to look at the collections. Some parts of the archive are relatively modern, and there are issues around about access of privileged information, but by and large, where we can give access, we will give access. So we don't have the kind of links that Kevin has at the National Football Museum. We're far smaller resource-wise, so we don't have active links to the universities in Scotland or in other parts of the UK, but we open our doors. If anyone wants to come to research, we will welcome them to our museum. The next one is about education, educational programmes. Again, it's an area we struggle, and one of the reasons for me coming to visit Sao Paulo was to find out about what you guys are doing, and it's amazing to see the number of children coming through every day to this museum, and likewise I know that Kevin has a fantastic educational programmes as well. We don't have people like you in our museum, we don't have the finances, unfortunately, to bring school groups to our museum. We have in the past brought in short-term contracts school teachers who devised simple worksheets based around the collections, the objects on display, and we still have those for teachers bringing children to our museum on our website. They can print off, and it is based on the Scottish curriculum. So in a limited way, we do try to do what we can, but it is very frustrating. We have a 250-seat lecture theatre, huge lecture theatre right beside our museum. We've never had a football symposium like this, just because of the lack of resources. There is so much potential in our museum. If we could get the funding, then it would be fantastic. So we do try, but we are nowhere near Manchester or Sao Paulo when it comes to education, and we will learn from your experience and hopefully take from that. The Charles Miller point,
yeah, I mean, again, it was interesting, and I agree with what Kevin said as well. For someone who's had such an influence in the development of what is now the most successful football nation on the planet, I would agree. I think there should be a tribute of some kind in terms of a statue to Charles Miller, and not just Charles Miller. I think looking back even to Scotland and to other places in the world, there are people like Charles Miller, likewise, who should be represented by the fallen statues as well. In Scotland, we started to do that. I know it's the same in England as well. At many of the club grounds, the famous players and managers now are being honoured with statues, so why not then Charles Miller in Sao Paulo as well. Next point was the integration of ethnic minorities. Again, it was interesting. The experience is similar in Scotland as in England. We have Andrew Watson, the first black international footballer, who played in the 1870s in Scotland, the late 1870s, and played for Scotland at national team level in 1881. We also have evidence in our archive of racism, and again, if anybody is interested in this particular area, we'd be more than happy to email original documentation to do with Andrew Watson's story and looking at these aspects of the kind of society that he encountered in Scotland at that time. But again, like in England, at that time there weren't very many black footballers. We are quite excited. We think we have now also discovered another black football player playing as early as 1876 in Scotland, a player called Robert Walker. We have very little information on him at the moment, so we have not really mentioned this in a public domain. We're doing more research, but it's interesting to show that at the very beginnings of association football, that the black footballers were there at the very beginning. But as Kevin said, in Scotland as in England and elsewhere, racism was very much part of the game, even today. And we talk about that. We have a part in the museum where you can listen to a black football player from England called, I'm trying to remember his name now. He played for Rangers, the big club in Scotland, and when he came north, he was treated appallingly by rival fans, and we interviewed him for him to tell people coming to our museum about that aspect of football in Scotland, because we can't hide from this. And we do work, and I think it's similar, Kevin, with anti-racism organisations. One big one is Show Racism the Red Card. Religious tension is a problem in Scotland as well, and we also work with organisations that look at trying to improve relations between religious communities in Scotland as well. So the last thing, the Charles Miller statue. Well, I think it's a welcome idea, and let's think about it. But how Richard and Kevin said, not only Charles Miller, it's our father of football. I think here in São Paulo, there's Charles Miller. In Rio, there was Oscar Cox, and also just 2 weeks ago, they noticed Thomas Downhall, also in Rio de Janeiro, that brought the football there to Bangu. And I think it's a way a statute's a good way to represent this kind of people that travel abroad and bring the football to Brazil. And this very close here in the near of Consolação Street, there is a club. It's the SPAC, São Paulo Athletic Club. That's a club that still exists. The football team not the football team, but the club is still a club. And in last year, or in 2012, they launched a museum dedicated to Charles Miller, and the archives of this club, and it's a very nice place. So I'm going to finish. I'd like to thanks to Richard and to Kevin for the brilliant presentations. I think here at São Paulo we have a lot that we could learn about your experiences, and I hope that
in a short time, we're going to exchange exhibitions and other kind of programs and activities. Our museum is open to yours, museum, and thank you for your time. Obrigada a todos pela presença. A gente lembra de quem for ouvinte ou apresentador de trabalho retirar os certificados. A gente tem um cafezinho e a gente volta aqui às 16 horas para a última mesa do simpósio, que vai falar um pouco sobre a rivalidade Brasil, Argentina e Uruguai. Vamos fazer aqui um aquecimento pré-Copa do Mundo, já que estamos há um mês, um pouquinho menos de um mês no Mundial. E também vai ser uma mesa com videoconferência. O nosso representante uruguaio teve um problema familiar e não pôde vir, então vai ser também nesse esquema que deu muito certo. Então, obrigada a todos, até a próxima. Obrigado, thank you. Okay. Excellent. Here you have here. Yes, fantastic. These people with the roles, it's really our educators. Ah, right. Yeah. I think for them it was a great experience to know it's another kind of museum, how it's the other experience. Yes. Yeah. Yeah. But I must admit, when I came this morning, and it was the same last time I came here, just to see the numbers of people coming here and children. We're so envious. It was on Monday. Yes. And the museum was closed. Oh, that's right. Of course, yeah. Yeah. But it must have been some of the other museums. Then is it a general? Is it a state museum? Yes. Yeah. But the station is from the city hall. Oh, right. Okay. Right. But the is from the state. The state. Right. Okay. Esses dois não foram usados, tá? Esses dois não. E vai ter 3 pessoas na mesa. Yeah, absolutely. Yeah. Hola. Hola. ¿Pueden oír mi voz? Hola. Hola, Rafael. Alan. Hola. No, Ale. Rafael está al llegar. En algunos minutos está por aquí. ¿Me oyen bien? Tá bem, para você. A gente ainda está com. Nós estamos com o áudio aberto ainda no palco. Eu vou fechar o áudio do palco, tá bom? ¿El sonido está bien? Tá muito bom. A sua imagem também tá boa. Ok. Okay, thank you very much. No, thank you very much. Are you getting the train now, or? Thank you, Kevin. Right. Okay, thank you very much again. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. You're welcome. Obrigado. Valeu. Ajuda a tirar todo mundo de dentro aí, que eu vou ter que testar com o som do auditório. Eu vou testar o som com o auditório. Aí tira a galerinha aí.
Hello, Alan. Hola, sí. Me ouve? Sim. Me ouve bem? Tá. O som tá bem, tá muito bom aqui e a sua imagem também tá bem boa. Muy bien. Profesor Weiss, no usamos auriculares pero se oye bien. Sim, ouço. Perfecto. Quer testar, tem algum PowerPoint, alguma coisa assim? Sí, vamos a compartir pantalla. Tengo un par de imágenes. Ahora las pruebo. Hola. Espérame un segundito. ¿Ves la pantalla? Sí. Perfeito. Bien, perfecto. Bien. Así que ya llegó Rafael aquí, así que lo pongo en línea. Vamos a entrar de novo em 15 minutos. Perfecto. Aquí lo que quieras. Dame un segundito que...
Ahora estamos emitiendo.
Olá, Rafael. Alô? Alô? Alô, alô, alô? Alô? Tudo bem? Alô? Me ouve? Tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando? A gente está estamos terminando o café aqui e a gente já vai começar, tá bom? Muito bem, tá ótimo. Olha o seguinte, eu sempre perguntei se vocês queriam que eu falasse em português ou em espanhol. Ah, você que sabe. Aqui todo mundo fala português. Mas a gente estava esperando o espanhol também, então se você quiser mandar no espanhol, fica à vontade. Tá, tudo bem. No, dice que estaban terminando el café y salí para la mesa. Van para allá. Soy de frontera. Claro. A gente vai ter ali aqui que vai falar espanhol da Argentina. Tá legal. De hablar más despacio, porque el problema es que si yo hablo en portugués, yo puedo hablar rápido para la audiencia. Si hablo en español, bueno, rápido en español, no, sí, se queda todo. Siempre que yo portugués porque... Pero bueno, pero me dice que el otro argentino habla español. No tiene nada que ver. El portugués Así que probablemente tengan miedo de que yo quiera hablar y que hable peor de lo que creo y que, ¿entendés? Es eso, pero bueno, está. Hagan lo que quieran.
É sempre assim. Esse Arley, eu fico no meio, então vocês ficam. Não, eu fico aqui. Esse Arley é terrível. Não, eu queria ler, pô. Não tem tempo pra isso, né? Não tem tempo pra isso. Cadê o. Mas o Rafael não está aqui. Sí, estamos adelante. Tô vendo um animal aqui voando, eu tô com medo, acho que eu vou fugir daqui. Boa tarde. Posso tirar isso aqui daqui? Não sei tirar. Tô fraco, é a dengue. Bom, eu sou o Luiz Henrique de Toledo, eu vou mediar essa mesa, acho que é a última sessão do simpósio, que vai tratar aí das rivalidades. Quando propuseram essa mesa, pediram para eu fazer essa mediação e tal, me veio rapidamente duas imagens. Imagens de torcedor, obviamente. E depois
para não deixar essa memória trair, eu fui atrás do YouTube. Hoje assim, né? A gente não tem mais graça, a gente vai até o YouTube e tenta constatar aquilo que você estava pensando. Uma delas é aquela famoso jogo Brasil-Uruguai. Eu acho que é o Ramírez, deu uma pancada no Zico. O Zico tinha aquela jogada incrível, fatal pro gol, né? Saía driblando todo mundo, foi pego ali. Aí no final do jogo teve aquela grande briga, onde o mesmo Ramírez, que depois jogou no ano seguinte no Flamengo, correu atrás do Rivelino, né? E o Rivelino deu um drible incrível, ele não sabia pegar. Escorregou de bunda e foi caindo pelo túnel abaixo. Tal. É uma imagem, para mim essa é a imagem do torcedor entre Brasil e Uruguai, é a imagem do jogo, é a peleja, é ali dentro que a coisa sempre pegou e tal. A segunda imagem, claro, é Brasil também, mas com a Argentina que tem a ver, obviamente, com o futebol, tem a ver com a peleja, tem a ver com o jogo, com derrotas e vitórias, mas eu a tomo como uma coisa mais engraçada, mais irônica, não sei, mais divertida, que é o Maradona sorrindo na camisa do Brasil depois que ele deu aquele passe pro Canija, tá? E aí, no final do jogo, ele estava com a camisa do Careca, porque eles eram amigos do Napoli, né? Uma coisa assim. E aí ele sorria para todo mundo, abraçava e beijava, tal. Então são duas formas que me chegam, né, sobre a rivalidade. Uma que é sisuda, séria, enfim, decorrente, obviamente, da competitividade, do esforço ali e tal. E a outra é essa que extravasa um pouco, que ganha uma certa independência ou plasticidade, sei lá, em relação ao próprio jogo, que é essa coisa de Brasil e Argentina que extrapola, isso vai para a mídia, vai para as propagandas, vai para um monte de lugar, quer dizer, essa rivalidade ela ganha plasticidade, ela ganha uma certa autonomia em outras áreas, em outros campos, que quando você... Com o Uruguai não, mas com o Uruguai a coisa fica mais circunscrita mesmo ao jogo e essas memórias pontuais que vão colorindo um pouco essas disputas todas, né? Bom, isso são coisas muito particulares. A gente vai ter hoje o privilégio aqui de ter conosco o professor Rafael Baisse, né? Eu vou aproximar aqui, que eu não estou chegando mais nada. Tá terrível. Da Universidade da República do Uruguai, que é um grande pesquisador, enfim, estive até lendo umas coisas dele essa semana, e ele vai estar presente aqui conosco, aqui pela videoconferência. É um prazer tê-lo aqui conosco para discutir um pouco essas representações sobre a rivalidade, e a quantas andam essas rivalidades, o que a história fez com essas rivalidades. Eu acho que eu já lanço uma questão aqui. O que a história fez com essas rivalidades, né? Elas não são monolíticas, né? E o professor Rafael vai estar aqui conosco, contribuindo com essa discussão. E ele fala primeiro, né? Ele inaugura, ele abre aqui a nossa sessão. Depois a gente vai ter a Lia Ferreiro, né? Que é uma antropóloga, muito bom. Sempre gosto muito dos antropólogos, não sei porquê. Está muito clarinha aqui a letra, né? Ela é uma antropóloga, né, da Universidade de Buenos Aires, deve ter sido aluno de muita gente lá. E ela é membro do Centro de Estudos do Esporte da Universidade Nacional de San Martín, certo? E também já é docente na Universidade Nacional de La Plata, tá? Vai estar aqui contribuindo também com essa visão a partir do contexto da Argentina, como se olha, como que a Argentina olha a si mesma, como é que ela como se produz essas rivalidades, acho que no interior da Argentina e depois como ela se projeta talvez para fora. Eu acho que o jogo talvez interessante seja esse, né? As rivalidades não são em si mesmas, elas são construídas de dentro para fora, de fora para dentro. Eu acho que esse jogo talvez seja interessante a gente valorizar nesse tipo de debate aqui. Por último, bom, eu espero não precisar de ter que ler aqui, senão a lei não vai me perdoar. O professor Arley Sanders Damo, que também é antropólogo da Federal do Rio Grande do Sul, é amigo também, a gente já trabalha com esporte há muito tempo, que vai fazer, obviamente, o terceiro contraponto aí, que é um pouco talvez, não sei, vem do Sul, a gente nunca sabe, eles são sempre muito irrequietos. Então, talvez é o Brasil que vai aparecer aí, talvez não. Então, eu não arrisco, sinceramente, porque eu não tive acesso a nenhum texto dele, ele faz isso comigo sempre, eu também faço isso com ele. Só para ficar com aquela surpresa, então, eu não sei o que vai acontecer, mas enfim. Mas ele é o contraponto oficial,
É o terceiro tripé, né, do trio de ferro da América Latina aí do futebol, e vai trazer o Brasil, eu acho. Então podemos dar início com o professor Mais, que está lá no Uruguai. Eu acho que tudo bem? Sí, buenas tardes. Un placer estar virtualmente presente con ustedes, aunque no puedo ser presencialmente directo, y poder decirles algunas cosas que tienen que ver fundamentalmente con tres órdenes de reflexiones. Una primera sobre los diversos orígenes de las rivalidades que son distintas entre sí. Creo que la rivalidad Uruguay-Argentina es de un tipo y las de Uruguay-Brasil y Brasil-Argentina de un tipo distinto. En segundo lugar, hablar de la evolución de esas rivalidades en función de la evolución de los deportes, de la presencia en el deporte mundial y regional de los tres países. Y una tercera, que es la que me tentaba más hacer, que es tratar de hacer una cuantificación de esa rivalidad para tratar de llegar a una mínima apreciación de la magnitud de la paridad o la disparidad entre los distintos países en distintos rubros al interior de lo que puede ser llamado fútbol a partir de lo que abarca la palabra fútbol en FIFA. Y ahí he hecho una cantidad de cálculos que después puedo explicar cómo los he hecho, y me estoy bastante satisfecho con el resultado que da porque es bastante coincidente con la impresión global que quizá haya de la rivalidad y del grado de disparidad o de paridad entre los distintos países. Y de tal manera que habría que explicar a veces algunas rivalidades en función de la supervivencia histórica de una gran rivalidad inicial que después no se mantuvo en el futuro. En el caso de Uruguay, que en el tiempo ha ido perdiendo frente a Argentina y a Brasil, y cuyo prestigio como rival frente a los otros dos, tiene que ver más que nada con algunos hechos puntuales durante la historia y una muy importante participación deportiva a comienzos del siglo y hasta mediados de la década del 30. Después ya Argentina y Brasil son mucho más importantes deportivamente que Uruguay, aunque Uruguay sigue manteniendo triunfos como el de Maracaná y algún otro que hacen creer que la paridad inicial se mantiene hasta hoy. No obstante, la paridad se mantiene porque hay un imaginario construido más en el pasado que mantiene eso. En cuanto a los orígenes, yo digo que la diferencia que me llama la atención es que la rivalidad entre uruguayos y argentinos es anterior a la rivalidad deportiva. En cambio, la rivalidad entre brasileños y uruguayos, entre brasileños y argentinos, empezó básicamente con el deporte. Es decir, la rivalidad futbolística Argentina-Uruguay es una de las manifestaciones de una rivalidad entre uruguayos y argentinos que nace en la colonia. Y en cambio, las otras dos nacen a partir de resultados deportivos que fueron generando una cierta paridad en las expectativas de los enfrentamientos, además de que los fenómenos deportivos se volvieron recientemente ítems de identificación nacional y factores de orgullo y autoestima nacionales, lo cual aumentó la significación de cada resultado. La rivalidad Uruguay-Argentina que se manifiesta en fútbol tiene como tres etapas. Una primera etapa, la etapa predeportiva, en que hay toda una rivalidad al interior del virreinato del Perú y del virreinato del Río de la Plata. Uruguay estaba subordinado a Buenos Aires en los dos casos, pero Uruguay era una gobernación con cierto grado de autonomía con respecto al virreinato de Buenos Aires, y cuidaba mucho, con mucho celo de esa autonomía, al punto de que tenía un asiento en el Consejo de Indias, que era el consejo que gobernaba todas las Américas en el coloniaje español. Pero además, la colonia española se dio cuenta que Uruguay, Montevideo, en ese momento, la gobernación de Montevideo, lo que después será Banda Oriental y el Uruguay, tenía una ubicación muy importante para algunas cosas que lo hacía tan importante o más que Buenos Aires para algunos lugares, a pesar de que Buenos Aires era superordinada en el virreinato político-administrativamente, y que era un puerto mucho más apto, mucho más profundo para la recepción de buques desde el Océano Atlántico, inclusive mucho más próximo a la entrada al Océano Atlántico, y la necesidad de combatir incursiones portuguesas en Colonia y en Maldonado, que a esa altura eran distancias que era más fácil de cubrir desde Montevideo que desde Buenos Aires, que había que cruzar el Río de la Plata.
Entonces Uruguay fue adquiriendo un cierto énfasis en su autonomía, que fue ganando importancia después con muchos otros hechos históricos que fueron reforzando eso, la figura de Artigas, favorable a las provincias argentinas y contra el gobierno federal bonaerense, una cantidad de circunstancias más que fueron generando una rivalidad claramente sentida por los dos pueblos, aunque una rivalidad todavía muy pacífica, muy diplomática, muy poco cruenta, muy poco bélica. En realidad, por varios motivos. Cuando empezó el deporte era básicamente un reducto de gente de nivel alto, y las familias, muchas de las familias argentinas y uruguayas eran la misma familia, con gente que se había quedado a vivir de un lado del Plata y gente que se había quedado a vivir del otro, de manera que había familias que compartían mucho y tenían muchísimo en común y no sentían la rivalidad de la misma manera, en la medida que tenían una comunalidad familiar y de ancestros muy fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando Uruguay consiguió el primer triunfo internacional, cuando el Club Nacional de Fútbol en septiembre de 1903 fue a Buenos Aires y le ganó a la selección argentina 3-1, fue una incidencia absolutamente amistosa, hubo una gran fiesta en la casa del centrodelantero argentino de la época, Watson, y a donde fueron todos los jugadores, fueron los acompañantes que habían viajado a Montevideo, fueron amigos, y hubo un gran festejo absolutamente amistoso, que era la manera como se trataban en ese momento los jugadores se elogiaban en la cancha, aunque eran rivales sus, es decir, era una rivalidad que tenía mucho tiempo, pero que tenía un carácter pacífico y además matizado por una cantidad de comunalidades geográficas y familiares. La cosa cambia radicalmente con la final del Mundial de 1930 en Montevideo. Ahí suceden una enorme cantidad de cosas. Hay quejas de los jugadores argentinos de que eran molestados para dormir la noche antes del partido. Hay quejas del segundo gol argentino, que es apenas terminando el primer tiempo. Uruguay hizo el primer gol, después Argentina hizo dos, y el segundo fue muy discutido por la posición adelantada de un jugador argentino. Uruguay entró a jugar muy fuertemente en el segundo tiempo, inclusive se discutió mucho lo de la pelota, el primer tiempo se jugó con pelota argentina, el segundo con pelota uruguaya, hubo una gran disputa por eso. Después hubo una incidencia que se acusaba a un jugador uruguayo de haberle roto una costilla a un arquero argentino, en una incidencia aérea. Y bueno, hubo una cantidad de cosas más que llevaron a una ruptura de relaciones deportivas entre la Asociación Argentina y la Asociación Uruguaya, y además incidencias fuertes de pedreas en Buenos Aires de hinchas argentinos al consulado uruguayo, alimentados por una prensa que se había puesto muy hostil. Hay que ver que en la doble final olímpica de 1928, 2 años antes de la final de 1930, Nasasi, el capitán uruguayo, había elogiado enormemente al equipo argentino, había dicho que en realidad la final olímpica era un triunfo rioplatense, y el capitán argentino Monti, que después también fue el capitán en el 30 y fue el campeón del mundo con Italia en 1934, declaró que había ganado el mejor, pero que había sido el justo ganador, todo dentro de la rivalidad más tradicional pero más pacífica a la vez. En 1930 la cosa cambió absolutamente, y de ahí en adelante muchos partidos de Uruguay y Argentina, y no solo en fútbol sino en varios deportes, son fuertes, son ásperos y se manifiestan en una cantidad de cosas distintas. De manera que, en cambio, los otros son rivalidades básicamente a partir del deporte, no hay ninguna huella en el pueblo de lo que puede ser una rivalidad histórica posible o pensable entre Uruguay y Brasil, entre Brasil y Argentina. Básicamente es una rivalidad deportiva que se mantiene a partir de la mantención de tradiciones y de la revivencia constante y la resolución constante de la rivalidad con nuevos resultados variados y que suscitan la paridad. Paridad que después vamos a ver que numéricamente es extraordinaria entre Brasil y Argentina, no con respecto a Uruguay. En cuanto a la evolución de las rivalidades, creo que hay una cosa que merece el estudio sociológico y antropológico de ciencias sociales, que es cómo reacciona un uruguayo cuando juegan Argentina y Brasil, cómo reacciona un brasileño cuando juegan Uruguay y Argentina, y cómo reacciona un argentino cuando juegan Brasil
Brasil y Uruguay. En el supuesto caso de que el resultado no beneficie a nadie y que la gente sea partidaria de un resultado por conveniencia individual o nacional. ¿Qué pasa? Eso es muy linda idea, muy lindo tema de investigación, porque podría dar muchas pautas sobre cuáles son el imaginario sobre el otro y el imaginario sobre el otro apoyado en determinadas situaciones concretas que pueden modificar sustancialmente esas opiniones. Yo tengo una experiencia muy clara del Mundialito de 1980 en Uruguay, donde la final fue Brasil-Uruguay, ganada por Uruguay, y hubo un gran festejo conjunto, abrazados entre los uruguayos y los brasileños en Montevideo, pero en los días anteriores había una especie de enfrentamiento en las calles entre los brasileños que habían ido a ver el Mundial y los argentinos que habían ido. Los argentinos habían ido con autos y con banderas y con cornetas y con una cantidad de equipamientos. Los brasileños que habían llegado no con autos sino por ómnibus, estaban mucho menos equipados para ello, y los uruguayos subieron en autos particulares a los brasileños para nivelarlos frente a la Argentina y permitirles que festejaran en igualdad. Y al mismo tiempo también festejaron junto a los brasileños la eliminación de Argentina de la final de este campeonato. Es decir, ahí uno puede, en el Uruguay, a partir de esa incidencia, marcar aproximadamente, sin ninguna investigación científica atrás, que hay tres tipos de hinchas en el Uruguay muy marcados: los anti-argentinos y los anti-brasileños, por distintas razones. Además de una tercera posible categoría de indiferentes a eso, pero en el Uruguay existe eso, y sería bueno ver en qué medida existe de manera explícita, detectable, de manera cuantificada científicamente, y en qué medida existe algo de eso paralelo en otros lados. El resultado de todo lo que pasó en el Mundialito, con respecto al anti-argentinismo de los que se abrazaron con los brasileños y los ayudaron a nivelar el festejo argentino, fue una investigación que realizó una revista de variedades argentinas. Después de eso, preguntándole a todos los extranjeros que vivían en Buenos Aires qué opinaban de los argentinos, etc. Y les dio muy mal esa investigación. Entonces creo que es un tema de investigación muy importante, en la medida que el fútbol encarna mucho las idiosincrasias y las rivalidades, y creo que el tema, por los incidentes puntuales que hemos presenciado, merece un detalle. Ahora, desde el punto de vista de la magnitud de la rivalidad, yo creo que yo he hecho un raconto que les quiero presentar, muy discutible quizá, sin duda mejorable, pero una primera aproximación a una cuantificación de lo que puede ser la rivalidad de los tres países. En primer lugar, da una extraordinaria paridad, se cuantifique como se cuantifique entre Brasil y Argentina, y una diferencia enorme de los dos con respecto a Uruguay. De hecho, si lo cuantificamos muy globalmente, antes de mostrar los números en pantalla, Uruguay ha obtenido la mitad de los puntos que nosotros le adjudicamos a Argentina y a Brasil. De manera que la tal rivalidad es una rivalidad, es entendible en los primeros 30 años del siglo, pero desde el punto de vista de la globalidad del periodo abarcado por la investigación, que es 1901 a 2013, en realidad no hay una rivalidad, sino que Uruguay es la mitad, consigue la mitad de los triunfos deportivos que se siguen Brasil y Argentina, pero sí Brasil y Argentina tienen una enorme paridad. Hay creo que una primera no sé, ¿sabe eso? El verde creo que sea un pequeño problema técnico. Bueno, ahora sí. Está. Ustedes ven que ahí podemos ir al total final. Después les voy a decir cómo está compuesto el total, en que Brasil, el conjunto de los 7 grandes rubros cuantificados, resulta con 1.688 puntos, 1.602. Argentina tiene que una diferencia de 80 puntos en 1.600, un 5% de los puntos nada más de diferencia, y Uruguay tiene aproximadamente la mitad de los puntos que tienen Brasil y Argentina. Ese total está conformado
a partir de un primer rubro que le llamo G1, que después lo vamos a amplificar, que es una cuantificación del conjunto de resultados obtenidos por los países en torneos internacionales accesibles a los tres. Es decir, lo que están computados son los torneos en los que podían participar y han participado los tres. Por ejemplo, si hay una Copa Lipton entre Uruguay y Argentina, no está contabilizada porque Brasil no podría participar de ella. Entonces están contabilizados en el G1, en el rubro 1, todos los puntos obtenidos por los tres países en los títulos, en torneos a los que podían haber participado todos. Eso da 663 puntos para Argentina, 642 para Brasil, 414 para Uruguay. Entonces vamos a ver este rubro 1, cómo se descompone, para que ustedes vean cómo debería ser ponderado quizá cada uno de los torneos incluidos en ese rubro, para eventualmente retocar y digamos, pulir y burilar mejor todo eso. El segundo rubro, digamos G2, que también muestra Argentina con algunos puntos más que Brasil y más del doble punto más que Uruguay, son los puntos obtenidos por clubes en competencias internacionales, regionales o mundiales. Y el tercer rubro son los puntos obtenidos en enfrentamientos directos entre los países. Y ahí da un pequeño plus para Brasil, casi igual que Argentina, y un poco menos Uruguay. Ustedes ven ahí que Uruguay en los enfrentamientos directos tiene un comportamiento mucho mejor que en las globalidades indirectas, lo cual tiene una fuerte influencia en el imaginario. Es decir, si de alguna manera se sigue creyendo que Uruguay es rival al mismo nivel que Brasil y Argentina, es porque la gente recuerda mucho más los enfrentamientos directos que los resultados indirectos sin enfrentamientos directos. Entonces, la gente sigue pensando que hay mucha más paridad entre Brasil y Argentina en el global, porque lo que más recuerda son los resultados en los enfrentamientos directos de los países. El grupo G4, que le llamo aquí, les llamo a todos los triunfos a nivel de juveniles. El G5, fútbol femenino, el G6, fútbol sala, y el G7, fútbol playa. Que, por supuesto, le damos mucha menos importancia en los puntos para poder balancear la importancia que las distintas cosas tienen en la construcción del imaginario de la rivalidad entre los tres. Este global lo podríamos descomponer . Ahí sí. Este es el primer grupo de resultados. Significa que lo que hicimos fue tomar los primeros, segundos, terceros y cuartos puestos tenidos por selecciones de los países en los distintos torneos, que son muchos, y ahí nos encontramos que Argentina tiene 34 primeros puestos, también Brasil, Uruguay solo 20, y punteando, cada primero con 4, cada segundo con 3, cada tercero con 2, cada cuarto con 1 punto, llegamos a ese total de como vemos, una gran paridad entre Argentina y Brasil, con una leve ventaja para Argentina, y una actuación claramente inferior, aunque bastante buena en el total de Uruguay. Hay que ver que nosotros estamos diciendo que Uruguay no compite, porque en puntos está muy alejado, y está lejos de ser rival de los dos, como Argentina y Brasil son rivales entre sí. Pero hay que ver el enorme mérito de un país que es infinitamente menor en población joven, en recursos, y que de todas maneras en el imaginario figura como un rival frente a países que son desmesuradamente más grandes y que no debían realmente tener rivalidad con Uruguay, salvo por las razones históricas que hay al principio de la historia. A ver, no cambia el segundo. Los segundos son resultados obtenidos por clubes, que
en el que hay una cierta diferencia a favor de Argentina, sobre todo en los primeros lugares, pero hay una enorme diferencia con respecto a Uruguay. ¿Por qué? Porque las competencias entre clubes, básicamente, empiezan muy tarde. Empieza por clubes, realmente la primera competencia por clubes fue el sudamericano de 1949, ganado por Vasco da Gama, y después la Copa Libertadores de América a partir de la década de 60, de tal manera que empiezan más tarde, y en la historia general de la evolución de las rivalidades, inicialmente hay una fuerte rivalidad Uruguay-Argentina, después hay una fuerte periodo argentino, y después un periodo en que se vuelve prácticamente una rivalidad Argentina-Brasil, con Uruguay pasando en un segundo plano, teniendo sí relumbrones aislados que hacen pensar en esa rivalidad, no solo por los relumbrones aislados, sino también por el hecho de que los enfrentamientos directos no decayó tanto como decayó en los resultados globales en campeonatos disputados por selecciones y aún por países, por los clubes. Entonces ahí tenemos un nuevo puntaje y vamos a ir para atrás, si podemos. Al primer anterior, al primer. No, creo todos. Ahí nosotros sumamos, vamos viendo que Argentina, en los dos primeros rubros, totaliza en los dos más que Brasil. Brasil pasa a tener una pequeña ventaja en los enfrentamientos directos, pero el total sigue siendo Argentina adelante, levemente adelante en los tres primeros rubros. Si tenemos el cuarto rubro, que son juveniles, todavía, a pesar de que Brasil tiene algunos puntos más que Argentina, todavía el subtotal cubierto de los cuatro rubros sigue siendo favorable a Argentina. Y recién en el quinto rubro, en el fútbol femenino, cuando si integramos ese rubro, ahí Brasil pasa levemente al frente y mantiene esa pequeña diferencia hasta el final. Ahora como salgo para el último, el 4. Entonces me gustaría recorrer un cuadro un poco complejo que hay aquí, complejo no, pero abigarrado y lleno de números, que es alguna cosa que yo propongo al final, que es que esa gran estimación hecha, después tiene que ser refinada y además discutida en sus detalles. Por ejemplo, tomemos lo que le llamamos aquí grupo 3 de resultados, que son los resultados que han tenido en enfrentamientos directos equipos uruguayos, brasileños y argentinos. En el total hay una casi paridad total entre Brasil y Argentina, con una diferencia clara sobre Uruguay. Esto está calculado sobre la base de qué porcentaje de triunfos tuvo Brasil contra Argentina y contra Uruguay, qué porcentaje de triunfos tuvo Argentina contra Brasil y Uruguay y qué porcentaje tuvo Uruguay contra Brasil y Argentina. Y la comparación da esta extraordinaria paridad Brasil y Argentina y esa clara diferencia con respecto a Uruguay. Como locales, ahí la diferencia aumenta, es decir, el equipo que más ha usufructuado de su condición de local en el total ha sido Brasil. Es decir, Brasil saca más ventaja como local a Argentina y a Uruguay que la ventaja que Argentina y Uruguay sacan a Brasil. Por lo tanto, en el rubro de triunfos locales es donde Brasil saca la mayor ventaja. Como visitante y como neutral, la selección argentina es comparablemente mejor en resultados. Y Uruguay está relativamente cerca, como visitante y como neutral. Que vean que si hay, por ejemplo, aquí 35 puntos de diferencia entre Brasil y Uruguay como local, hay nada más que 12 puntos como visitante. Es decir, que Uruguay se desempeña relativamente mejor como neutral y como visitante, y Argentina también, y Brasil relativamente mejor como local.
la cantidad de partidos hace que el resultado global sea ligeramente favorable a Brasil. A mí me interesa desde el punto de vista uruguayo, que los uruguayos son una población con una fuerte identificación con el chico que es David frente a Goliat, que nace de la historia de una pequeña población que se defiende en el periodo colonial, y que hace que tenga mucho miedo y juegue mal los partidos como local por miedo de no estar bien frente a los suyos y miedo de no cumplir con el papel esperado, y entonces se desempeña con más tranquilidad con la hazaña del visitante o la hazaña del neutral que con la obligación de ganar del local, cosa que parece no pesarle mucho a Brasil y a Argentina, sobre todo a Brasil. Pero hay características, de alguna manera psicosociales, de las poblaciones que de alguna manera creo que se ven reflejadas en los resultados relativos en rubros y los enfrentamientos directos. Globalmente, que es el resultado que pasa a la tabla general, Brasil ha ganado el 41,1% de los 168 partidos que jugó contra Argentina y Uruguay. Argentina ganó el 40,6%, prácticamente lo mismo, y Uruguay el 31%. Allí hay una diferencia clara con respecto a Uruguay, y Brasil y Argentina son prácticamente iguales, igual que en la totalidad de partidos y en cada una de las categorías. Hay otra manera de calcularlo también que tiene su interés, que es la diferencia entre ganados y perdidos, y en los partidos perdidos, que Brasil también tiene la menor cantidad de partidos perdidos, el menor porcentaje de partidos perdidos y el menor porcentaje de partidos empatados, y la mayor cantidad y porcentaje de partidos ganados. Es decir, que hay en este panorama otra manera de ver esos resultados. Vamos a volver al inicio. Entonces, fue construido así el índice. Nos llamó la atención que, si ustedes se acuerdan, las cifras vistas en los cuadros anteriores, el G1 yo lo multipliqué por 3 para que pesara más, porque es claro que en la opinión pública mundial y en la manera como se jerarquizan los partidos, los triunfos de selecciones históricamente han tenido más importancia, porque además vienen desde antes, que los partidos de clubes, de manera que lo tripliqué el porcentaje que daba para poder equilibrarlo en lo que me parece que corresponde el equilibrio entre la importancia y ponderación dadas al grupo 1 frente al grupo 2 y al grupo 3. El grupo 2 lo dejé como estaba, habida cuenta de que son los partidos de clubes, y los partidos de clubes no solo no son tan representativos de los países como los grupos de partidos de selecciones, sino que además los clubes son cada vez más transnacionales, son cada vez menos integrados por jugadores locales, de tal manera que la representatividad que tienen con respecto al fútbol nacional es cada vez menor, a pesar de que los partidos de clubes han tenido importancia mayor en el imaginario público, pero desnacionalizados en cuanto al poder que les entrega. De tal manera que creo que de todas maneras el rubro 1, y en un estudio de las rivalidades entre cualesquiera naciones, sea de Argentina, Brasil, Uruguay, sea en Italia, lo que ustedes quieran, claramente tiene que tener más peso el rubro de selecciones que el rubro de clubes. El enfrentamiento directo, yo creo que tiene también importancia, porque el enfrentamiento directo contribuye muy fuertemente al imaginario mutuo, no a la performance de cada país en general, sino a cómo mira la gente que se desempeña cada país con respecto a los otros con los que se podría enfrentar. Entonces creo que es muy importante mantener el peso del rubro 3 más o menos semejante con el del rubro 2, porque tiene mucha influencia en el imaginario. Por ejemplo, ¿por qué Uruguay? Por tener resultados en los enfrentamientos directos mucho más próximo a Argentina y a Brasil que los resultados que tiene a nivel de clubes y a nivel de ubicaciones de torneos de selecciones, mantiene un carácter de rival posible frente a Brasil y Argentina que excede totalmente lo que sería la expectativa de los performances recientes en general de los países. La discusión sobre el fútbol juvenil, en este momento le damos
la mitad o la tercera parte de la importancia del fútbol juvenil, porque claramente en el imaginario colectivo la performance de los juveniles no representa la performance de los adultos, y además es un rubro mucho más reciente en el enfrentamiento deportivo. Sin embargo, los enfrentamientos juveniles son cada vez más importantes, porque cada vez hay más divisiones en enfrentamientos juveniles, y porque además los juveniles cada vez más importantes para el reclutamiento de jugadores, para el test de jugadores con respecto a la selección principal. De tal manera que es probable que si en el tiempo se retoquen el peso que cada ítem tiene de cada grupo en de los grupos, es probable que con el tiempo haya que darle más peso a los juveniles que el que tiene hoy en el total. Lo mismo con el grupo 5, son los resultados del fútbol femenino, que obviamente tienen, no solo por machismo, sino por ser muy recientes y por ser poco importantes en el imaginario global, tienen mucha más importancia en la contribución al total. Sin embargo, con el tiempo, el fútbol femenino está creciendo mucho, hay competencias juveniles femeninas y hay futsal femenino, por ejemplo, también. Es probable que con el tiempo haya que también deba crecer la importancia que tiene el rubro 5 en el total de los rubros. Lo mismo con los otros rubros, de futsal y fútbol, que son rubros muy nuevos, que yo los incluyo porque son parte de FIFA y son los rubros incluidos por FIFA como fútbol, es decir, el fútbol incluye estos 7 rubros en el mundo. Entonces, aunque sea con un rubro menor, algo tiene. Y hay que saber, en esos rubros, en los rubros más recientes, cuanto más reciente es el rubro en la evaluación, más importante es el peso de Brasil en los resultados. El deporte brasileño ha ido creciendo, creció un poco más tarde, sobre todo en el fútbol, porque al principio Brasil y Argentina eran países mucho más directamente en la esfera británica, sobre todo porque hubo invasiones inglesas a principios del siglo XIX, y eso dejó anclada no solo por los británicos, sino una fuerte influencia, sobre todo en las clases altas, que es donde nació la radicación de los deportes clásicos de figuración argentina del mundo, polo, fútbol y otros, implican una fuerte huella inglesa, más fuerte que en Uruguay, pero en Argentina y en Uruguay los dos más fuertes que Brasil, de tal manera que Brasil ingresó en los deportes digamos, los deportes modernos, que son básicamente de invención inglesa a mediados del siglo XIX, empezó más tardíamente que Argentina y Uruguay por razones históricas de vinculación y dominación del Imperio Británico con respecto a los países de Sudamérica. Yo no sé cuántos minutos calculaban que tuviera, yo quería decir en principio esto, y después estar abierto a algunas preguntas, sobre todo si hay algunas preguntas sobre la cuantificación, o alguna pregunta que tenga que ver con los dos primeros aspectos de los diversos orígenes de las rivalidades, de la evolución de las rivalidades, porque quedaron de alguna manera, son digamos, temas muy de científico social, pero yo un poco las secundaricé, habida cuenta de mi condición también de entrenador de fútbol y de periodista deportivo, que me llevó a desarrollar un poco más esta cuantificación, que me parece también muy atractiva, muy cerca del mundial, donde se habla de rivalidades, y este intento puede servir incluso de alguna manera como modelo a corregir de la evaluación de cualquier otra rivalidad histórica que surja con motivo del mundial en el transcurso del deporte mundial. Yo en principio quería decir estas cosas y estaba abierto, aunque probablemente se cierre después esto, abierto a cualquier consulta o observación sobre lo dicho. Muchas gracias. Muito obrigado, professor. Vamos, achei uma abordagem muito interessante. Vamos passar, depois retomamos a discussão. Vamos agora passar para a professora Ana, que vai nos brindar com a Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, les pido perdón porque yo también voy a hablar en español. No puedo ni siquiera hablar en portuñol, así que agradezco la invitación. Les quería comentar un poco la historia de, digamos, cómo llegué yo acá. La invitación original es para Julio Friedenberg, que es historiador argentino,
que dirige el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional de San Martín, centro al que yo pertenezco desde sus inicios. Yo trabajo con Julio hace más o menos 10 años. Julio se disculpa por razones de salud, él no pudo venir, entonces, bueno, finalmente vine yo en su lugar. Esta presentación va a estar, si bien el título de la mesa es sobre las rivalidades, va a estar fundamentalmente centrada en Argentina. Nosotros tenemos nuestras propias discusiones hacia adentro, entonces, de alguna manera vamos a reflejar esas discusiones. Siempre voy a hablar en plural porque es Julio y yo. Bueno, esta presentación pretende poner en tensión algunos puntos de la bibliografía existente a partir de los resultados fundamentalmente de las investigaciones históricas de Julio Friedenberg. Generalmente cuando se habla del fútbol argentino en la bibliografía especializada se suele hacer referencia al estilo criollo, la nuestra, ¿no? Ese estilo también descrito por Eduardo Archetti en su análisis sobre el gráfico entre las décadas del 20 y del 50 del siglo pasado. Ese estilo fue tomado como real, como existente y como único desde donde mirar las rivalidades a través del tiempo. A lo largo de esta presentación, entonces, vamos a desandar ese camino y a proponer otras miradas posibles sobre las maneras en que se juega y se jugó al fútbol en Argentina. De alguna manera, el alcance del análisis que hace Archetti sobre el estilo de juego termina obturando la posibilidad de ver otras maneras de jugar, y ello va a llevar a encontrar saltos, rupturas y discontinuidades donde quizás no las haya. En 2005, Ronaldo Elal, hablando sobre la rivalidad argentino-brasileña, encontraba en Argentina un cambio, cito, un cambio en la identidad argentina. Elementos generalmente más accesorios aparecen en primer plano. La fuerza, el fútbol colectivo, que serían en las construcciones del pasado típicas del fútbol inglés o europeo. Encontramos, digamos, este cambio que él encuentra va a ser tal si partimos de que el fútbol argentino fue construido teniendo como base el criollismo, con atributos como gambeta, fútbol arte, en oposición a la rigidez de esquemas tácticos propios del fútbol inglés o europeo. Si consideramos entonces que el fútbol argentino es sinónimo de fútbol criollo, con los atributos arriba descriptos, vamos a encontrar que con Brasil tenemos más coincidencias que otra cosa. Lo único que nos separaría, siguiendo Lord Guedes, es el factor étnico, ya que lo criollo en Argentina incluye a italianos, españoles, a todos los hijos de los inmigrantes, excepto los ingleses, y en Brasil el estilo propio, el juego, el juego bonito, se hace a partir de la inclusión de negros, mulatos, etc. Haciendo un poco de historia, vamos a encontrar entonces que en Argentina no solamente existe lo que Archetti denominó el estilo criollo, la nuestra, la gambeta, el pibe, el potrero, digamos, todo ese imaginario, sino que tenemos otros modelos u otros gustos sobre fútbol que conviven de manera contradictoria en algunos momentos o complementándose en otros. Durante la segunda mitad de la década de 1920, cuando la prensa popular y sus secciones deportivas alcanzaron altos niveles de consumo, aparecen varias narrativas referidas al fútbol rivalizando y con pretensiones de imaginario, o sea, transformarse en discursos totalizadores. El retrato de las páginas del gráfico se vincularon concretamente con el estilo criollo, como decía, asociado al pibe, la gambeta, el origen humilde y el potrero, y se superpuso de alguna manera a una identidad rioplatense. Otro relato, por su parte, estuvo afincado, y en esto es en lo que vamos a hacer mayor hincapié, estuvo afincado en la calle, en la vida cotidiana, y permaneció más o menos oculto y paralelo al anterior, y se asoció al barrio, al pequeño mundo local, con matices relacionados con la virilidad, el coraje, la fortaleza física y mental, y la defensa de lo considerado honorable. Lo honorable estuvo siempre muy vinculado al éxito. Si la primera, la idea de la nuestra, quedó ligada en las páginas del gráfico, esta segunda manera estuvo más presente en el diario Crítica y otros periódicos menores. Una narrativa menos visible en las décadas posteriores fue la que se asociaba a la tradición inglesa, que en los años 20 era llamada europea. El modelo a imitar con el que se instaló y se popularizó el fútbol en Argentina
era el inglés, y ese estilo solía pintarse como científico. Era un juego colectivo, de pases largos, efectivo, de utilización plena del espacio y de entrega física. Teniendo en cuenta la propia línea editorial de los medios de comunicación, fueron años en que los discursos no eran homogéneos, sino que convivían entre sí. El gráfico podía sustentar a veces argumentos criollistas y a la vez apoyar el uso de recursos científicos para mejorar las performances. En definitiva, para fines de los 20, se percibe una coexistencia de estas tres propuestas acerca de las características de la esencialidad y singularidad del fútbol argentino. Las formas y los contenidos del talento son, obviamente, una construcción social histórica, ¿no? Según Archetti, los últimos años de la década del 20 marcaron la génesis de este tipo de juego, y esa fue la tradición que se impuso discursivamente, por lo menos, con más fuerza y con más peso, y de alguna manera cuando se habla, como decíamos, de fútbol argentino, se refiere a eso. Siguiendo la metáfora que utilizó Archetti para pensar el fútbol en tanto espejo donde verse y ser vistos, resulta interesante indagar las relaciones entre las imágenes acerca del fútbol jugado dentro del país y fuera de él, es decir, las representaciones acerca de lo deseable, construidas en permanente diálogo con lo venido del exterior. En ese sentido, son de destacar las visitas de equipos extranjeros que venían al país, y también las visitas de clubes argentinos que iban a girar por el resto del mundo. Tres acontecimientos pueden ilustrar esto que decimos. Por un lado, la gira de Boca Juniors por Europa en 1925, y en 1928 la visita del equipo Motherwell escocés a Argentina y las Olimpiadas de ese año. Como decía, la gira de Boca, hacia mediados del 25, se produce la primera excursión de un equipo argentino a Europa, en cuyo emprendimiento, organización y difusión el diario Crítica tuvo un papel central, abocándose primero a transformar a un equipo, a una parcialidad, a un club, en una representación nacional. Lo cierto, en ese sentido, Crítica convocaba a todos los hinchas del fútbol argentino a despedir a Boca, porque Boca iba a Europa como embajadora del fútbol argentino. En alguna medida tuvo éxito, ya que en la despedida de Boca había, por ejemplo, hinchas de River, pero bueno, este éxito fue como disminuyendo en la medida en que en los primeros partidos a Boca no le fue muy bien, hasta que luego Boca empezó a mejorar en sus resultados, y digamos, se podría de vuelta reconocer el éxito en el emprendimiento de Crítica. En la medida en que la gira era inequívocamente un éxito deportivo, Crítica se ocupó de contrastar las bondades de ese representativo nacional con las lacras del fútbol local, en su mayor parte consecuencia de la división de las ligas. En un llamado a moralizar el ambiente del fútbol local, elevaba la gira a ejemplo inmaculado de lo que debía ser el orden, ¿no? De lo que debía ser el fútbol: orden, éxito y caballerosidad. Pero ¿cuál es el estilo de juego desplegado por Boca? Paradójicamente, el eclecticismo fue lo dominante no solo en las opiniones locales sobre lo que se suponía ocurrir en Europa, sino también en las visiones del enviado de Crítica y en los medios europeos profusamente reproducidos en las páginas del diario. El modelo deseable seguía siendo el de los profesionales, considerados insuperables. El presidente de la asociación repitió un discurso difusionista que era parte de una fuerte tradición emitida por los dirigentes británicos de la Liga Oficial desde fines del 19. El perfeccionamiento del fútbol solo podía realizarse imitando a los ingleses, para lo cual era necesario traer equipos profesionales de esa nacionalidad a competir en el país. En 1928 viene a Argentina el equipo escocés Motherwell, y allí se pone de manifiesto la competencia con el estilo inglés, poniendo el equipo, cuando llegan los jugadores y sobre todo el director técnico del Motherwell, ellos en declaraciones dicen que vienen a enseñarles a los argentinos a jugar al fútbol. Finalmente, el desempeño del Motherwell no fue muy bueno, al contrario, digamos, los equipos argentinos triunfaron, entonces terminaron diciendo que en realidad no había nada más que enseñar, ¿no? Como que en Argentina ya se había aprendido a jugar al fútbol. Como dijimos, en 1928, que es cuando Archetti establece los inicios de la tradición de la nuestra, muchos seguían sosteniendo que los británicos eran los maestros y los argentinos sus alumnos.
Además, los propios visitantes sostenían esa imagen, que es lo que acabo de decir. Ante los resultados deportivos de la visita, el intermediario que trajo el cuadro escocés reconoció que aquí ya no hay nada que enseñar, y finalmente la prensa no ahorró en críticas a las ínfulas que habían mostrado los escoceses al llegar. Crítica decía: aprendieron los que venían dispuestos a enseñar. Los escoceses jugaron como juegan los argentinos, con pases cortos, medidos. ¿Tiene o no técnica nuestro fútbol? Fútbol escrito en inglés todavía. Es innegable que sí. Durante la Olimpiada de 1928 y el partido final emerge un estilo en competencia con Uruguay, pero un estilo bastante diferente al hallado por Eduardo Archetti desplegado en las páginas del gráfico. Como venimos diciendo, en las opiniones sobre el juego de los equipos nacionales y en el fútbol local reinaba el eclecticismo. Así, por ejemplo, en las páginas de crítica se podía leer que un jugador de Porteño, del club porteño, había sido criticado por sus compañeros por haber sido muy morfón, o sea, por haber querido jugar de manera individual, es decir, que su juego era exageradamente individualista y poco solidario, y que para ser efectivo debía practicarse un juego realmente colectivo. Cuando el estilo criollo habla precisamente de la importancia de la individualidad de los jugadores y no del juego colectivo. En el 31, el gráfico que proponía el estilo criollo consideraba que Huracán, un club argentino, perdía por falta de garra, opinión que aparentemente desmentiría la adscripción directa de la revista a ese modelo. Por otro lado, se sostenía en una nota de la historia del fútbol argentino dirigida por Ricardo Lorenzo Borocotó, una de las plumas del gráfico que colaboró en la creación de este estilo, que la famosa picada asociada al estilo criollo era en realidad un invento inglés. Por su parte, en 1932, para Hugo Marini, director de la sección deportiva del diario Crítica, evolucionar en el fútbol suponía utilizar la táctica europea. Los ejemplos son infinitos y refuerzan la hipótesis sobre el eclecticismo respecto de los distintos modelos que definirían el fútbol local argentino. Creemos que hacia fines de los 20 coexistieron narrativamente tres modelos de jugar o estilos, que estuvieron más o menos asociados a un modelo de jugador. Los tres tipos presentes en las opiniones de los tres tipos estaban presentes en las opiniones de periodistas y de actores del juego. Ninguno se había transformado en ese momento en imaginario, en el sentido de ser una representación compartida por casi todos. El primero de estos estilos es el estilo criollo, el fútbol criollo, que digamos es definido por Archetti a partir de su lectura de la revista El Gráfico. El segundo de los modelos se basó en la supervivencia y la potencia del modelo inglés, basado en el juego científico, racional y pensante. Aquí pesaban los llamados sistemas, o sea, las tácticas y las estrategias, y en este sentido se privilegiaba el juego colectivo por sobre el individual. La imagen del jugador adaptado a los esquemas colectivos se asociaba al fútbol inglés y luego parcialmente ampliado al fútbol europeo en general. Este fútbol era disciplinado, fruto del autocontrol, el método, la fortaleza y la potencia física. En este esquema, el jugador estaba moldado al entrenamiento durante la semana, al cumplimiento de las normas, en lo posible el fair play, y representaba de este modo la contracara del indolente, que es el pibe que juega, digamos, que gambeteando juega en el estilo criollo. El último de los modelos, o de los esquemas, se presentó, a diferencia de los otros dos, de manera oculta y callada, y se lo percibió en las prácticas como el fútbol viril y rudo. Aquí dominaban las nociones acerca de lo considerado justo y honorable por sobre otras opciones. Y como decía hace un rato, lo honorable siempre muy vinculado al éxito. Se privilegiaron las marcas de lo masculino, lo colectivo no admitía disidencias individuales y bajo el dominio de códigos de grupo el indolente no era bien visto. Tanto en el modelo del pibe como el anclado en el mundo barrial y masculino, los futbolistas modélicos debían ser poseedores de habilidades y destrezas técnicas superiores. Este tercer estilo, que está asociado al barrio, a la masculinidad, fue el más difícil de encontrar expuesto en la página de los periódicos, ya que no formaba parte de ninguna esencia moral positiva, de ningún deber ser explicitado en la prensa, como sí sucedía con el modelo del estilo criollo o con el modelo inglés. Sin embargo, estuvo vigente en el juego mismo, en las crónicas de los partidos y no en las editoriales. Es necesario señalar con cierta firmeza la presencia de esta imagen, ya que para nosotros era parte como residuo de los elementos nacidos con la misma popularización del fútbol hacia principios del siglo XX.
con esta articulación que se da entre fútbol y barrios en Argentina. Y cuando hablo de Argentina, todo el tiempo estoy hablando fundamentalmente de Buenos Aires y lo que ahora se conoce como el conurbano, ¿no? No mucho más, y alguna otra ciudad puede ser La Plata, Rosario, pero no mucho más que eso. Durante las Olimpiadas del 28 aparecieron por lo menos 2 textos ilustrativos expresando la idea de la unidad entre un estilo y un modelo de jugador asociado a la guapesa, nacido necesariamente de un territorio callejero. Las 2 expresiones que mostraban esta representación de jugador argentino fueron un poema de Raúl González Tuñón, aparecido en Crítica, y un editorial del periodista Alberto Arena, publicado en La Cancha, una revista dedicada al deporte. Con la gira de Boca, 3 años antes, Crítica se había esforzado en una campaña por constituir a Boca en representativo de lo nacional. El camino emprendido por González Tuñón se ubicó en una vía diferente en cuanto a que lo esencial y común era la experiencia vivida en el mundo del barrio con fútbol, que emergía, según lo mencionado en el texto, como representativa de la totalidad nacional. Es decir, apuntaba en el mismo sentido que el gráfico a la búsqueda de una identidad nacional, pero sin un sello estilístico claro en el juego y con el aditamento de la fuerza física y emocional necesaria como para afirmar la marca viril. Otra diferencia con el imaginario del gráfico fue que lo propio era lo barrial, lo urbano, y no lo gauchesco ni lo criollo. Los que perdieron el torneo eran considerados héroes, ejemplos, porque eran iguales a los de acá, o sea, a los de Buenos Aires, a los lectores, los cuales eran su más fiel reflejo. Allí aparecía el pibe habitante de la barriada humilde, nacido con la cofradía de la pelota de trapo, pero ese piberío era una descripción más realista que la elaboración estetizada de Borocotó. El pibe de Borocotó era criollo y fue asociado a un potrero semejante a un estereotipado paisaje pampeano. En cambio, para González Tuñón, Monti, el jugador al que refiere cuando escribe este poema, era el producto de la vigencia de una ley, la ley de los porteños, resultado de la adecuación del fútbol inglés a las piernas y al empedrado de la ciudad de Buenos Aires. Este modelo, esta noción de lo esencial del jugador argentino, no será elaborada ni expuesta como ideario al estilo mediático y pedagógico del gráfico, sin embargo, operó con la prepotencia de su presencia. Los nuevos barrios que se van creando en Buenos Aires alrededor de la década del 20, fines del 10, década del 20, fueron construcciones simbólicas que se configuraron en dirección opuesta a la homogeneidad e indiferenciación espacial que operó desde el Estado y el mercado. Una realidad caótica y vertiginosa dominaba la ciudad de la masa, de la uniformidad geográfica, mientras que de manera inversa el fútbol fue una de las materias con la que se edificó el nuevo orden barrial, caracterizado por lo distinto, lo propio y diferenciándose del resto de sus estereotipos generados en la popularización. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que no tiene accidentes geográficos, no tiene ninguna marca de la naturaleza que diferencie un espacio del otro. La ciudad es toda igual. Y cuando se crean los barrios, la marca, la diferencia la va a poner el fútbol, ¿no? Alrededor del fútbol va a hacer que los muchachos de los pibes de los barrios vayan a construir esa identidad en oposición a otros barrios y a veces a porciones dentro del mismo barrio, en caso de que hubiera más de un club por barrio, ¿no? El fútbol ayudó a ordenar la defensa de lo local en el mundo de la rivalidad de enemistad y apuntaló con escasa flexibilidad la noción de lo propio, muy especialmente respecto del vecino. Así los barrios generados con la mediación del fútbol nacieron de un cruce de fuerzas, un apuntalamiento de la homogeneización y otra hacia la diferenciación y la generación de un nuevo orden. En este sentido, fue ámbito de creación de un orden simbólico, de una ideología barrial con sus estereotipos, prejuicios y tácticas. Como hemos visto, la formalización, la institucionalización del fútbol en los 20 fue en el mismo sentido que la cristalización de los barrios. El barrio comenzó a ser vivido a fines de los 20 como escenario dador de esencias y sustancias, con los momentos base que ayudaron a referenciar el presente, siendo el fútbol uno de los materiales con los cuales se constituyó. Ahora, ¿cómo pensar la evolución de esas 3 maneras de jugar al fútbol a partir, digamos, en lo que resta del siglo XX y lo que va del siglo actual? No hay demasiadas investigaciones que aborden esa temática, pero, digamos, a partir de lo que se ve, se lee, se pueden arriesgar algunas hipótesis.
La cuestión acerca del devenir de estos tres formatos a lo largo de los años 20, entre 1930 y la actualidad, requiere una investigación original en sí misma. Sin embargo, como decía, vamos a arriesgar algunas hipótesis. Consideramos que estas narrativas o prácticas vivieron en interacción conflictiva. Hubo momentos en los que convivieron en un juego sordo y ciego entre los discursos y las prácticas. Vimos cómo hacia fines de los 20 convivían estas tres construcciones, cada una en distintos nichos, algunas con pretensión de totalidad y otras meramente en la práctica. En los años 30 y especialmente durante la década del gobierno peronista, entre el 45 y el 55, se cristalizó la nuestra, es decir, el estilo criollo que encontró Archetti. Sin embargo, y en otra dirección, hemos encontrado testimonios en la prensa en los años 50 en los que aparecían representaciones ponderando la estructura colectiva del juego y el fútbol ordenado. Retomando el intento de historizar y poniendo en juego los tres modelos mencionados, se puede ver como en Argentina en los 20 se miraba el juego practicado por los uruguayos triunfadores como modelo del aguerrido y del guapo, con obvia resonancia de la garra charrúa. Entre la profesionalización del fútbol argentino en 1931 y el Mundial del 78, la performance del fútbol argentino enfrentando a otros no se destaca a nivel internacional con su selección. La gran crisis que significó la pobrísima performance de Argentina en el Mundial de Suecia fue un hito significativo en el proceso de cambio de la valorización de las tradiciones estilísticas. Durante décadas fueron los clubes y no la selección nacional quienes exportaron para los argentinos lo argentino, con todo lo problemático que puede ser dotar a una parcialidad, un equipo o un club de características nacionales, pero mientras la selección nacional no obtenía ningún éxito, los clubes sí eran exitosos, los clubes argentinos sí eran exitosos. Así, paradójicamente, las décadas de poca relevancia del rumbo de la selección nacional fueron épocas de grandes debates acerca de los estilos deseables para el fútbol local. Esos momentos de enorme relevancia en el nivel futbolístico de los clubes, tanto a nivel competitivo planetario como continental, no fue logrado gracias a la nuestra, es decir, al estilo tradicional de fútbol criollo. Solo hay que recordar o revisar algún video en YouTube o repasar los periódicos de la época para encontrarse que Racing, Estudiantes o el propio Independiente, que nos está pasando un buen presente, eran todos equipos duros de guapos, ¿no? Equipos colectivos organizados con preparación física. En el medio estilísticamente ideologizado de los 60 y los 70, los tradicionalistas vieron al Brasil triunfante como el ideal del estilo creativo, el jogo bonito, realidad que la Argentina había poseído, por lo menos narrativamente, en las décadas anteriores. Un gusto, un estilo que habría sido modificado a partir del cambio originado por la crisis de fines del 50, específicamente en Suecia en el 58. Esa crisis habría provocado la adopción en el medio local argentino de la manera del juego europea, fruto de lo cual, como se dijo, varios clubes obtuvieron éxitos en la arena internacional. Esas décadas vieron florecer los debates estilísticos ideologizados, ¿no? Los llamados menotismo y bilardismo. Cada uno de sus referentes tomó posición ya sea defendiendo la nuestra, en el caso de Menotti, o criticándola por perimida, poco eficaz a la hora de obtener éxitos, caso de Bilardo. Ambas posiciones se mantuvieron de la mano de sendos éxitos mundiales, 78 y 86. Aparentemente los 90 vieron caer el debate y la emergencia de una tibieza estilística. Lo contradictorio ahí es que en el 86 la selección dirigida por Bilardo tenía a Maradona, que de alguna manera es como la encarnación del pibe, ¿no? Sí. Así los tres formatos han ido cambiando del lugar en el espacio visible, en la aceptación, en la práctica y en el lugar de la legitimidad. Tal vez sea necesario caracterizar al estilo argentino como ecléctico, pragmático y complejo a la vez, siempre pensando en estos elementos culturales en lucha y en competencia. Uno de los desafíos es pensar la definición estilística en la actualidad, desde la clasificación mediática hasta la enraizada en el sentido común. La tendencia a la homogeneización, vía mediatización, genera paradójicas figuras. Por un lado, una tendencia hacia la hibridación por copia, consecuencia del objetivo absoluto de la búsqueda del éxito, y por otro, en la búsqueda de la atención del consumidor, la apelación a costados sensibles, que en muchos casos tiene que ver con el nacionalismo y su vinculación con el fútbol, por ejemplo, en sus maneras de ser jugado. En este juego, tal vez los estereotipos nacionales se definan en la actualidad a partir de variables diferentes a las que dominaron buena parte del siglo XX. Si ponemos en tensión a los tres modelos descritos más arriba, con los discursos actuales en Argentina, se puede hipotetizar lo siguiente. Actualmente más o menos oculta, la nuestra, el estilo criollo, es un formato indefendible en la prensa, con excepción de algunos nostálgicos.
Sí aparece como dominante en el discurso mediático los requerimientos de equilibrio, preparación, trabajo y orden táctico. Todos elementos asimilables a la tradición europea y a lo que Friedenberg denomina la aspiración de un fútbol sistemático. Y finalmente, de manera capilar, logrando mayor legitimidad, está la llamada garra. El foco está puesto en la pasión. Este es un reclamo constante del hincha y demás actores del mundo del fútbol. En el medio periodístico se lo denomina actitud, ¿no? Este es hoy considerado un elemento imprescindible. De hecho, en la actual situación del fútbol argentino, que es aparentemente una situación de crisis, los hinchas en los estadios, en los medios digitales, cuando hablan sobre fútbol, siempre le reclaman a sus jugadores eso, poner más actitud, más garra, más pasión, más amor, más energía, todo en los partidos. Para ir finalizando entonces, algunas preguntas. Una de las cuestiones centrales que se desprende de todo lo anterior tiene que ver con la forma de realizar la indagación de este universo simbólico de una realidad pasada. En muchos casos solo tenemos la prensa escrita. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo y con qué enfrentarla? Lo primero que surge de sus páginas es un discurso tendiente a la homogeneización, a la indiferenciación. Sin embargo, el investigador tratará de internarse en ver conflictos y leer entre líneas, en un ir y venir con el contexto. Al buscar imaginarios, representaciones, autoimágenes, heteroimágenes, ¿intentamos bucear en las prácticas o solo nos detenemos en el discurso que está escrito en las páginas que estamos leyendo? Por otro lado, ¿qué se toma como fuente para analizar los estereotipos? Si es solo la prensa y esta parece haber resultado ser muy efectiva, haber creado una realidad, ese efecto provocaría caminos sin salida propio de las teorías unidireccionales del mensaje mediático y obturaría intentos de análisis de la recepción. Sin embargo, tal vez sea mejor hacer una lectura de la misma prensa en varios niveles, en especial historizando y también utilizando varias fuentes de manera simultánea. Además de la oralidad, las fotografías, la memoria, las imágenes, carteles, etc. Volviendo a los tres formatos, estilos o tradiciones, ¿cómo se conjuga esa tripartición y ese eclecticismo con la necesidad de un imaginario nacional único? Podemos hablar de tradiciones hegemónicas y tradiciones alternativas o contrahegemónicas. Los tres modelos, tradiciones o gustos, tienen características que los hacen únicos en algún sentido. La nuestra fue una construcción discursiva de un ideal homogéneo, nacional, que estuvo acompañada de prácticas reales que le dieron legitimidad. Por su parte, el modelo asociado a la guapesa, al barrio, parece haber sido desde la misma popularización del fútbol una práctica poco legítima, pero con gran poder inercial. Sin duda existió siempre, aunque invisibilizada por su incorrección, en la medida en que aparece como políticamente incorrecta a los ojos de la tradición deportivista que asocia deporte a fair play. El tercer modelo parece haber operado en el pequeño pero decisivo mundo de los entrenadores y dirigentes, el trabajo colectivo, el acento en el entrenamiento, en el orden, la eficiencia, etc. Este último se puede detectar, por ejemplo, en las exigencias de los dirigentes a partir de la profesionalización del fútbol. Si estos tres modelos compitieron en cuanto al gusto de los argentinos o si formaron parte de un único gusto, es una pregunta que queda abierta. Tal vez fueron parte de un estilo ecléctico en una convivencia ciega y sorda. Para cerrar, quizás volviendo a la noción de hibridez que utiliza Archetti para explicar el proceso de formación del estilo criollo, pero haciéndola extensiva a este escenario mucho más complejo, podamos entender la convivencia más o menos conflictiva de estas narrativas y prácticas si postulamos que el estilo argentino aún está en formación o en proceso de mutación hacia algo que todavía no se definió. También se puede volver a la metáfora del caleidoscopio de Archetti, en la medida en que, dependiendo del contexto, de la luz con que se mire, de los objetivos que se persigan, de los otros específicos, se define uno u otro estilo que representa a lo nacional en su conjunto, o a lo pequeño, a lo territorial, a lo propio o a lo barrial. Gracias. Obrigado, Lilian. Vamos passar para a terceira fala. Professora Arley Damo. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de parabenizar o Flávio e a Daniela e suas respectivas equipes, né, do Museu do Futebol e do Ludens pela organização desse evento tão importante, que nos permite a internacionalização do nosso diálogo.
algo que até o presente tem sido feito mais e quase que exclusivamente individualmente. É uma oportunidade que a gente tem de trocar ideias também, de mostrar a nossa produção, que em alguma medida, pelo diálogo que nós temos, né, entre nós mesmos, eu a considero em grande medida uma produção coletiva. Também gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse evento e a possibilidade, né, de encontrar pessoas queridas com quem eu posso trocar, além de ideias, compartilhar algumas amizades. O título da minha intervenção se chama Para uma Antropologia dos Estereótipos, Afinidades e Rivalidades entre Brasil, Argentina e Uruguai nas Copas e para além delas. E, na verdade, nada mais é do que uma grande bricolagem, né? Como são as identidades? Quando eu recebi o convite, mas é uma bricolagem científica e a certo momento eu vou explicar por quê. Quando eu recebi o convite para participar desta mesa, o primeiro impulso foi agradecer e o segundo, me desculpar por recusá-lo. Dizer algo novo sobre a relação de uruguaios, argentinos e brasileiros não é tarefa simples e não é uma questão sobre a qual eu tenha trabalhado em profundidade. Essa relação, que muito nos interessa no espectro dos estudos sobre futebol, também é objeto de outros recortes, como no caso da política, e o que me ocorre aqui, por exemplo, eu mesmo orientei um trabalho sobre reparação por perseguição política na ditadura e tem um conjunto de produções extenso, né, comparando as diferentes experiências nos três países. Mas, além disso, bom, é um tema clássico também na política, comparando as produções, o comércio, e em todos esses espaços se constrói, em alguma medida, algum tipo de estereótipos, né? Nós chegamos um pouco mais tarde, e também entramos nessa discussão, que em geral, sempre que envolve Estados-nações, é criticada como envolvendo estereótipos. No âmbito dos estudos sobre futebol, temos algumas contribuições importantes e estou certo de que muitos de vocês leram alguns dos autores que eu também li. Simone Guedes, Pablo Alabarces, Ronaldo Elau, o Eduardo Arquette, embora ele não trate propriamente da comparação, fala mais da construção da identidade dos estilos argentinos, de maneira que talvez muitos de vocês teriam tanta ou mais competência do que eu para tratar desse assunto. O único, né, desses temas com o qual eu me ocupei com alguma sistematicidade em termos de pesquisa propriamente dita foi o chamado futebol arte, nome dado ao estilo de jogo que supostamente definiria a especificidade do modo de jogar dos brasileiros. Como o termo possui uma definição relacional, uruguaios e argentinos são referências constantes, sendo usados para marcar aproximações e, sobretudo, diferenças. Todas, sem exceção, são referências mais ou menos estereotipadas, razão pela qual sugiro no título que abordar estas construções sem reificá-las não é outra coisa senão uma antropologia dos estereótipos. Na verdade, me ocupei com a questão do futebol arte e da constelação de ditos que o cercam em ao menos 3 ocasiões distintas, não porque fosse uma busca deliberada, mas porque ela cruzava o meu percurso de pesquisa. O futebol arte, outra coisa não é do que um emaranhado de técnicas corporais, percepções estéticas e múltiplas representações sobre o que seria a brasilidade, ou preferindo-se a especificidade do Brasil retratada a partir do futebol. A primeira ocasião em que me deparei com essa questão foi durante a dissertação de mestrado, cujo último capítulo tratou das tensões em relação à nomeação do estilo de jogo do Grêmio, clube do Rio Grande do Sul, que teve uma destacada performance entre 1995 e 97, mas que jamais recebeu da imprensa e do público do centro do país o reconhecimento esperado, sendo frequentemente rotulado como um time estrangeiro. Em sua participação no antigo programa Cartão Verde, o saudoso humorista Bussunda disse: em 86 os argentinos ganharam tudo. O Campeonato Mundial Sub-20, a Libertadores, o Mundial Interclubes, a Supercopa e até o Campeonato Brasileiro. Ele estava se referindo ao título conquistado pelo Grêmio diante da Portuguesa, obviamente.
Na ocasião, trabalhei basicamente com o argumento de que o futebol prestava-se como cenário para a projeção e mesmo a produção de identificações, neste caso regionais e nacionais, o que não era uma grande novidade teórica. Para adensar meus argumentos, utilizei sem ressalvas e sem críticas o texto de Gilberto Freire, que constitui o prefácio de Um Erro no Futebol Brasileiro, que todos aqui imagino que conheçam, mas que fora originalmente publicado em 1938 no Diário de Pernambuco durante a campanha brasileira na Copa daquele ano, e que para todos os efeitos foi o debut internacional da nossa seleção. Eu voltarei a esse assunto em seguida. A segunda ocasião que tratei dos estilos de jogo foi durante a realização da pesquisa que resultou na tese, cujo tema era a formação de jogadores. Os estilos vieram novamente à tona durante o trabalho de campo em centros de formação, espaços nos quais o tal do futebol arte era caçoado, como sendo uma categoria de apreciação dos leigos e, portanto, dos que não entendem verdadeiramente de futebol. Na ocasião, pude me deter um pouco mais na questão, confrontando duas posições que me pareciam teoricamente distintas. De um lado, a posição de Bromberger, que pensa serem os estilos, antes de tudo, uma invenção dos cronistas, responsáveis pela produção de categorias de apreciação estética, de forma que não faria muito sentido procurar pelo futebol arte nos times brasileiros e nem mesmo na seleção. Essa proposição fazia todo sentido depois de ter lido os trabalhos de Arquette tratando da construção do imaginário argentino a partir do futebol, onde se destacavam a figura do PIB, o equivalente ao nosso moleque, e do potreiro, o análogo à nossa várzea ou à rua. Simone Guedes escreveria, ainda em 2003, um belo texto inspirado em Arquette, revelando-se estupefata pela proximidade entre os modelos, quando a tendência no Brasil era de se pensar não apenas na diferenciação entre argentinos e brasileiros, mas na assimetria perfeita, uma vez que os argentinos tendiam a ser pensados como a nossa alteridade, uma espécie de europeus desgarrados, mas que ainda assim eram europeus, com a vantagem de estarem próximos de nós. Também esta questão eu voltarei em seguida. Antes disso, preciso fazer um pequeno parêntese para frisar a importância dessa proximidade, chamando a atenção para o fato de que no futebol os outros são, em geral, próximos, até mesmo em perspectiva geográfica. Os argentinos são, para os brasileiros, o que os europeus foram em épocas passadas. Sob esse ponto de vista, são aqueles em quem projetamos nossa alteridade, que, no fundo, é uma alteridade em relação aos europeus, mas não quaisquer europeus, os europeus supostamente menos ibéricos do que os portugueses. Nisso voltamos inapelavelmente aos clássicos pensadores da formação do Brasil na década de 30, Freire e Buarque de Holanda, especialmente, sobretudo este último, que em Raízes do Brasil reservou um capítulo, Semeadores e Ladrilhadores, para tratar das diferenças de caráter entre portugueses e espanhóis. Mesmo sem ter sido devidamente referida, esta partição inventada por Buarque de Holanda inspira um texto relativamente recente, pouco mais de uma década, de Gustavo Lins Ribeiro, que utiliza as categorias de europeísmo e tropicalismo como síntese da expressão das diferenças no mundo, no modo como se pensam a si mesmos e uns em relação aos outros, argentinos e brasileiros. Voltamos aos estilos de jogo. Diferentemente de Bromberger, é a posição de Zé Sérgio Leite Lopes, cujos textos escritos ao longo das décadas de 80 e 90 fizeram crer que os estilos invocados pelos cronistas e pelo público tinham uma correspondência empírica, devendo ser observados na utilização de certas técnicas corporais que, ao longe, poderiam, inclusive, ser associados a determinados hábitos e estilos de vida de grupos particulares. Seria o caso, por exemplo, da associação entre o futebol arte e a capoeira, logo entre o Brasil e um determinado grupo étnico, os afro-brasileiros. Foi a partir de um texto de Zé Sérgio,
preparado para uma circunstância parecida como esta, pois foi apresentado para um seminário realizado em Paris, às vésperas da Copa de 1998, o texto do Zé Sérgio, né, que fui levado a realizar uma investigação paralela à tese. Nesse texto de Zé Sérgio, era citado um jornalista francês, Gabriel Ranot, que participara da cobertura da Copa de 38, cuja opinião era francamente racista e depreciativa em relação ao futebol apresentado pelos brasileiros naquela ocasião. Decidi seguir essa pista, pois a opinião desse cronista ia de encontro àquilo que havia sido escrito sobre o futebol arte no Brasil e mesmo sobre a participação brasileira naquela Copa. Foi então que realizei uma pesquisa documental nos jornais franceses que fizeram a cobertura da Copa de 38, desde o desembarque dos brasileiros como representantes sul-americanos até a despedida 2 meses depois com um honroso, mas azedo terceiro lugar, porque reclamavam que tinham sido roubados. A posição de Gabriel Ranot, cronista do jornal L'Autor, que depois se transformaria no L'Equipe, pareceu um tanto deslocada, pois contrariava a recepção calorosa com que o público francês acolheu a seleção brasileira. Em todo o caso, o futebol arte, tão apreciado na crônica de Gilberto Freire, escrita por ocasião desta Copa do Mundo, era visto, de fato, pelos cronistas franceses, como algo ambivalente. Por um lado, a habilidade e os malabarismos dos jogadores encantaram o público. Por outro, as demonstrações de virtuosidade sem efeito prático reforçaram uma convicção dos cronistas locais, segundo a qual essa gente dos trópicos teria todas as inclinações para a realização de performances corporais individuais, mas pouca aptidão para jogar estrategicamente, como recomendava o futebol, um esporte coletivo cujo objetivo era a vitória e não a demonstração de destreza, que cairia bem melhor num circo. O fato de que os franceses vissem o mesmo futebol com outros olhos escancarava o quanto o futebol arte era uma categoria frágil para ser analiticamente recomendada, como todos nós havíamos feito até então. De outra parte, levava a pensar no emaranhado de narrativas a partir das quais se constituem categorias de uso alargado e impreciso como esta. E não só de narrativas, mas também de narradores, do poder de persuasão que eles têm para impor como legítimas as suas categorias e assim por diante. Vejam que não avancei muito e a minha fala já está completamente eivada com estereótipos. Um antropólogo desconstrucionista não teria trabalho para reduzir às cinzas o que foi dito até agora, mostrando sem muito esforço a inconveniência do uso analítico de certas categorias, a começar por aquelas que dizem respeito aos coletivos nacionais. A pertinência em relação ao uso dessas categorias vem sendo contestada desde alguns anos e de modo particularmente impactante depois da publicação de Orientalismo por Eduardo Said, mostrando que o Oriente, construído pelo imaginário ocidental, é uma ficção. Em todo caso, esta ficção não deve ser vista como uma mentira ou um mito simplesmente, mas como um conjunto de teorias e práticas. Em certo sentido, o orientalismo é, abre aspas, citando o Said, um certo desejo ou intenção de entender, em alguns casos de controlar, manipular e até mesmo incorporar, o que é manifestadamente um mundo diferente, ou alternativo e novo. É, acima de tudo, um discurso que de forma nenhuma está em uma relação de correspondência direta com o poder nu e cru, mas isto sim é produzido e existe em uma troca desigual com vários tipos de poder. O argumento pensado de Said, segundo o qual os estereótipos do orientalismo não devem ser reduzidos a uma mentira que precisa ser denunciada e descartada, nos dá um alento para seguirmos trabalhando com essa temática envolvendo os nacionalismos projetados no e através do futebol. Mas é possível fazer mais um passo, fazer mais a respeito, pensando inclusive na possibilidade de fazer do limão uma limonada, quer dizer, antropologicizar os estereótipos. O que está ao meu alcance para a ocasião é seguir um percurso sugerido por Said na conclusão do orientalismo. A tarefa de não denunciar as mazelas dos estereótipos
que outra coisa não são, que formas condensadas de apropriação do mundo social, e supostamente revelar o quão interessantes elas possam ser. A tarefa do crítico literário, que é a posição a partir da qual o Said se descreve, mas que poderia ser incorporado para antropólogos e outros mais, é de conectar esses mundos constituídos a partir dos estereótipos, tentando compreender não apenas a construção deles, mas também o diálogo entre eles. Numa bela discussão a respeito, o sociólogo francês radicado no México, Didier Machilot, em recente artigo chamado Por uma Antropologia dos Estereótipos, algumas proposições teóricas, fez questão de separar o estereótipo do preconceito, este sim uma categoria que define o outro de forma pejorativa, um traço do qual este outro não se orgulha, não reivindica e nem sequer se reconhece. Voltarei a esse trabalho nas minhas conclusões. Em todo caso, Said e Machilot me deram um suporte que, somado aos trabalhos na área de Sociologia e Antropologia do Futebol, já referidos aqui, me permite seguir em frente sem tanta desconfiança. Não tendo uma pesquisa genuína, e considerando já a extensa bibliografia a respeito, optei por investir em um certo esforço numa investigação pontual, aproveitando em alguma medida a posição singular que o Rio Grande do Sul ocupa nesta relação tripartite. Eu queria dizer que eu sou catarinense e, portanto, sou brasileiro. Embora para os uruguaios e argentinos o Rio Grande seja a fronteira com o Brasil, para muitos brasileiros este estado, como um todo, ocupa uma posição liminar e para alguns chega a ser um país à parte. Os próprios sul-grandenses seguidamente se pensam não como um estado situado na fronteira, mas como um território envolvido por 3 fronteiras nacionais, a Uruguai ao sul, a Argentina ao oeste e a brasileira ao norte. Então, por ser um estado liminar, é um estado bom para se produzir ciência, porque está num lugar neutro, né? E se pode olhar para os outros sem preconceito e sem interesse. Não gostaria de me estender muito a respeito acerca dessa posição singular reivindicada pelo gauchismo, do qual o Rubinho Olive, meu colega, já se ocupou em outro momento, escrevendo a parte e o todo. Como o orientalismo, com a diferença de que o gauchismo é um discurso sobre si mesmo, feito por gaúchos, portanto, ele é também uma ficção, em todo caso uma ficção convincente, pelo menos para os próprios gaúchos, e o que se pode corroborar, inclusive, a partir do futebol, é que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é a cidade, o estado, onde mais se declara um pertencimento aos clubes locais. Os gaúchos são tão bairristas quanto os cariocas e os paulistas. Um pouquinho mais, só um pouquinho. A contrapartida, né, dessa escolha teria, então, os argumentos de proa dessa construção identitária sugerem que o gaúcho é, antes de mais nada, o produto de uma escolha, que, contribuindo para demarcar as fronteiras, inclusive as brasileiras, através de pequenas, mas de constantes batalhas, decidiu-se por pertencer ao Brasil. Em contrapartida, decidiu que integrar-se sem abrir mão da liberdade de manter, dentro de um projeto nacional, algumas diferenças regionais. Efetivamente, o gauchismo não se encaixa adequadamente em nenhum polo da oposição europeísmo-tropicalismo, que, segundo Gustavo Luiz Ribeiro, sintetiza a oposição entre argentinos e brasileiros. Eu vou saltar uma parte. Os dois grandes clubes gaúchos, que falava mais do por que não se encaixa no tropicalismo e gauchismo, tropicalismo e europeísmo. Os dois grandes clubes gaúchos, sediados em Porto Alegre, reivindicam para si as marcas afirmativas do regionalismo local, mas o Grêmio, por sua histórica vinculação com os imigrantes alemães, ou por força das circunstâncias, é quem se aproximou mais abertamente dos argentinos e uruguaios para a fabricação do gremismo, outro estereótipo.
Isso pode ser notado, por exemplo, na contratação sistemática de jogadores desses dois países, que de alguma maneira não diverge da estratégia colorada, mas, no caso do Grêmio, né, ele tem um fato marcante de ter tido entre os seus capitães vencedores o Hugo de León, que levantou a primeira Libertadores da América. Pensando na contratação de jogadores como estratégias de antropofagização, sendo o dinheiro um elo intermediário que possibilita a realização dessa estratégia a uns e não a outros, de León figura no topo da lista dos casos emblemáticos. A sua fotografia levantando a taça de campeão da Libertadores de 83 é cultuada pelos gremistas como poucas. De León era um zagueiro técnico, diferente de Figueiredo, que jogou no Inter na década de 70. Era também intelectualizado, expressando-se muito bem na mídia e, por conta disso, sendo visto como um verdadeiro líder. Mas o charme da fotografia que estava exposta no antigo, estará no novo memorial do clube, é dada por uma linha de sangue que escorre desde o supercílio do jogador, sugerindo que a peleja contra o Peñarol, a quem o Grêmio vencera por 2-1, fora realmente dura. O cabelo desgrenhado e a barba crescida compunham um figurino perfeito de um conquistador colonial, embora a taça que ele impunha seja em homenagem aos Libertadores. De fato, o jogo fora duro, mas o corte no supercílio foi apenas um acidente causado pela imperícia na manipulação do troféu. Em todo caso, um detalhe muito relevante para a consagração daquela imagem e do seu impacto performativo. É interessante como essas coisas se reescrevem. Tem um site de um grupo de pessoas mais à esquerda que publicam coisas sobre futebol em Porto Alegre, chamado Impedimento, e o menino, eu trouxe aqui para não conseguir encaixar aqui, fala que, numa imagem de um guerrilheiro. Eu estou usando a do conquistador, acho que combina mais com o Grêmio, mas esse guri que tem um perfil mais esquerdo usa de um guerrilheiro. Em todo caso, vocês sabem por quê. Né? A aproximação e antropofagização se revelam também, e muito mais por parte dos gremistas do que dos colorados, nas alusões que a geral do Grêmio, que já chegou a se chamar Alma Castelhana, faz aos barra-bravas argentinos, através de cânticos, coreografias e até mesmo de performances agressivas. O surgimento da geral, no início da década passada, corresponde a uma série de reconfigurações pontuais na dinâmica das torcidas organizadas do Grêmio, uma política institucional nos resultados de campo, mas também carrega as marcas de um estigma da década anterior, quando o Grêmio, com seu estilo de jogar e com o técnico Luiz Felipe, foi rotulado como a antítese do futebol arte. É como se os torcedores tivessem assumido o estigma, afirmando algo do tipo: se dizem que somos argentinos, então sejamos de fato. Tendo esse panorama em mente, me voltei para um jogo em particular entre Grêmio e Estudiantes, realizado em 83 pela Libertadores da América. Esse enfrentamento é referenciado pelos dois clubes, tendo sido escolhido pelos torcedores do Estudiantes como o terceiro jogo mais marcante da história do clube, e celebrado igualmente pelos gremistas. Não sei que posição do ranking, mas é celebrado. Um ponto de partida importante foi a ideia de percorrer essas narrativas de 30 anos atrás para encontrar nelas as formas estereotipadas pulsando, pois estava certo, ou quase, de que as encontraria, e aqui e ali, através de referências ao que seria o caráter, o estilo, o modo de ser ou algo equivalente de brasileiros e argentinos. Mas não foi isso que me impressionou na análise desses documentos de 30 anos atrás. Antes, certo descompasso entre o que se escreveu na ocasião sobre o jogo e a forma como ele seria recuperado na posteridade. E não vou ficar falando dos documentos com os quais trabalhei, para ser mais rápido. Tá, quase meu tempo, tem que correr. O contexto do embate. A Libertadores da América, eu vou saltar essa parte, porque eu não consigo ler o que é mais importante, né? Era disputado de maneira diferente, duas fases, as duas de grupos, uma de 4, todos contra todos, classificava o primeiro, então classificavam 5, depois se juntava mais o campeão do ano anterior, mais 2 grupos de 3, todos contra todos, e o campeão ia para a final.
Na primeira fase, o grupo era Estudiantes, América de Cali e Grêmio. O Grêmio tinha vencido o Estudiantes no Olímpico, perdido para o América de Cali, e o América de Cali perdido para o Estudiantes. No retorno, o Grêmio ganhou do América de Cali e jogaria um jogo decisivo em La Plata. Se vencesse, seria classificado. Se empatasse, a decisão iria para o jogo entre América e Estudiantes. E, bom, se o Estudiantes vencesse, ele também se dependia de um empate contra o América para se sagrar campeão. Era a segunda vez que o Grêmio disputava a Libertadores, a primeira que avançava até a segunda fase. O Estudiantes já havia ganho um tricampeonato em 68, 69 e 70, sendo inclusive campeão mundial depois de bater o Manchester United, no jogo que os ingleses descreveram como uma selvageria. Desde então, o clube adquiriu a fama de ser um adversário imbatível em seu território. As hostilidades de seus jogadores e torcedores dirigidos hostil, aos seus visitantes. O primeiro jogo entre Grêmio e Estudiantes, ocorrido em Porto Alegre, não teve quaisquer incidentes extraordinários. Os jogadores argentinos saíram de campo resignados com a derrota, mas convictos de que em La Plata haveria o troco, pois lá o Estudiantes era imbatível. Nos dias que antecederam ao jogo de La Plata, os jornais porto-alegrenses anunciaram que o jogo seria uma batalha, recuperando a tradição dos Estudiantes em confrontos na Libertadores, com eventos recentes contados pelo América de Cali, que teria sido hostilizado quando de sua passagem por La Plata. Entre as queixas dos colombianos estava o fato de que o motorista do ônibus que conduziu a delegação se perdeu no caminho do estádio e chegou ao local praticamente em cima da hora do jogo. Bom, os jornais vão dizendo que ninguém acredita em violência, que os jogadores dos Estudiantes, entrevistados pelos jornais, fizeram coro a essa expectativa, afirmando que aquele era um time técnico, muito diferente dos jogadores de outra época. E, em todo caso, em La Plata ganhava o Estudiantes. Um cronista de Porto Alegre escreveu: a arbitragem será uruguaia, o que pode preocupar em termos de ameaças. Entre eles há teimosias históricas. E arrematou: o estádio de La Plata é pequeno e a torcida fica próxima dos bandeirinhas. Esse será o fator mais adverso ao Grêmio, porque em termos de futebol suas chances são maiores. O jogo. Na sexta-feira, às 22 horas, o juiz uruguaio Luiz de la Rosa autorizou o início do jogo, mas em seguida suspendeu a ordem, pois um jogador do Estudiantes invadiu o círculo central antes do pontapé inicial e foi advertido com um cartão amarelo. Algo totalmente inusitado, embora conforme as regras. Não há registro de outros incidentes graves na primeira meia hora de jogo. Um jogo tenso, mas equilibrado, com o Grêmio reagindo bem à pressão inicial. Aos 102 minutos, o atacante Trobiani avançou a dribles pela intermediária até ser barrado com falta por Chino, centro-médio gremista. Ainda caído, revidou da falta. O árbitro pôs a mão no bolso e o locutor argentino achou que China seria advertido com um cartão amarelo. Esse jogo vocês podem recuperar um tape com a narração argentina no YouTube. Mas o cartão era vermelho e destinado a Trobiani. Imediatamente os jogadores argentinos cercaram o árbitro e um deles empurrou-o pelas costas. Sem pestanejar, La Rosa expulsou Ponce, deixando a equipe local com 2 jogadores a menos. O jogo reiniciou alguns minutos depois, com Sabeja, técnico da seleção argentina atual, cobrando a falta que deram origem a Balburde. Um jogador argentino venceu a defesa gremista pelo alto e Guerrieri arrematou para o gol, abrindo o placar. O Grêmio foi ao ataque e conseguiu igualizar o placar antes do intervalo. Na descida do vestiário, o atacante Caio ficou para trás e foi agredido pelos jogadores do Estudiantes, tendo de ser substituído. César entrou em seu lugar e fez 2-1 aos 8 minutos do segundo tempo. E Renato ampliou para o Grêmio aos 18 minutos. A vitória parecia irreversível, devendo o Grêmio evitar as provocações para não ter jogadores expulsos e suspensos no primeiro jogo da final. Minutos depois do gol de Renato, um dos auxiliares foi atingido por uma pedrada e teve que ser medicado pelos médicos do Grêmio. Perdendo por 3-1 e com 2 jogadores a menos, o Estudiantes parecia liquidado. Tanto mais depois que mais 2 jogadores foram expulsos, sendo que um deles acabara de entrar e no seu primeiro lance acertou Renato numa pegada de Muay Thai. Por incrível que pareça, o Estudiantes armou um esquema com 3 defensores, 2 meias e 1 atacante, e foi para cima do Grêmio.
Barriere fez 3-2 aos 31 e Guignagli empatou o jogo aos 42. O Grêmio ainda faria um gol, que seria anulado inexplicavelmente, mas compreensivelmente pelo auxiliar. Eu já estou estourando meu tempo. Repercussão imediata depois do jogo. O Grêmio cede um incrível empate, noticiou o jornal Zero Hora na capa do dia seguinte, e complementou a chamada. Uma noite que parecia destinada a ser lembrada gloriosamente pelos gremistas acabou de maneira melancólica. O Grêmio perdeu a garra e o Estudiantes venceu. No corpo da matéria trazia outro título sugestivo: o Grêmio não soube ganhar essa. Na outra matéria apresentava a versão do técnico, em abraços Espinosa, houve atos lamentáveis. E abaixo um complemento, né, para o técnico: o Grêmio cedeu porque teve medo. O jornalista, um dos colunistas mais conhecidos de Porto Alegre, o Carlos Osterman, escreveu: uma catástrofe, disse Baleão, e eu tenho que enfatizar, foi uma catástrofe, eu disse, não era possível entender o que aconteceu. Desafortunadamente, o Grêmio terá que registrar nos seus anais, no histórico do seu clube, de que uma noite muito fria, em La Plata, na Argentina, no interior da Argentina, numa decisão da semifinal da Libertadores da América, ele estava vencendo por 3-1, um adversário que tinha tido 4 expulsões de campo, e o score final acabou em 3-3. Bom, no retorno a Porto Alegre, a delegação do Grêmio começou a ensaiar um discurso para justificar o que era justificável. Os dirigentes alegaram que não dava para jogar Libertadores se não houvesse antidoping. Um deles, inclusive, chegou a insinuar que a competição não passava era comandada por uma máfia. Os jogadores tentaram um discurso mais dizendo que, bom, se eles não ganhassem, não sairiam salvos de lá. E as duas últimas crônicas, Lazier Martins, que era do outro jornal, Correio do Povo, escreveu: vimos numa guerra, sim, mas também vimos um Grêmio vencendo até os 31 minutos do segundo tempo por 3-1 e perder para um adversário com 7 jogadores em campo. Faltou experiência, o Grêmio foi ingênuo, se intimidou. O mais cáustico dos colunistas, Antônio Goulart, escrachou as justificativas. As desculpas oficiais do Grêmio, e até corroboradas por alguns colegas de imprensa que estiveram lá, de que a equipe cedeu o empate por uma questão de sobrevivência, soa realmente como uma desculpa, e não como uma causa lógica. Se assim fosse, como se explica o comportamento do juiz uruguaio Luiz de la Rosa, que não hesitou em expulsar 1-1 os 4 argentinos, e em seguida completou: foi Hemingway quem disse que coragem é dignidade sob pressão. Resta saber se levar 2 gols de uma equipe de 7, quando a vitória já estava garantida com folga, ficará como uma página digna na história do Grêmio. O Grêmio venceu a Libertadores e estou pulando mais uma parte. Por incrível que pareça, o evento que sintetiza a identificação, né, do Grêmio com competições de mata-mata, que foi construída, né, não só para aquela Libertadores, mas para o que sucedeu depois. Segundo o próprio grupo, o clube não é senão o empate outrora inexplicável de La Plata, agora convertido numa epopeia. Num trecho de narrativa sobre Libertadores de 83, que consta no site oficial do clube, pode-se ler: foi contra os argentinos do Estudiantes que sua alma castelhana e guerreira marcou a história. O Grêmio encarou a sangrenta Batalha de La Plata e, correndo o risco de morte numa verdadeira guerra contra jogadores, policiais e torcedores, garantiu o empate na casa adversária e a passagem para as finais. Bom, infelizmente eu não posso precisar quando esse texto foi postado, mas eu tenho quase certeza de que foi depois de um outro episódio, de uma outra batalha, que foi a Batalha dos Aflitos. E o meu tempo já estourou, então, e como muitos de vocês acompanharam, acho que assistiram a Batalha dos Aflitos, eu não preciso recuperá-la em detalhes. Para quem não lembra, não foi aquela ocasião que o Grêmio estava em uma circunstância muito parecida, tentando subir para a primeira divisão, teve um pênalti marcado, teve uma confusão, 4 jogadores foram expulsos,
e na sequência o jogador errou o pênalti, e depois o Grêmio ainda fez um gol, de novo com 7 jogadores. As circunstâncias isso preciso ler aqui, senão não consigo fechar mais. As circunstâncias em que essa narrativa sobre o embate contra estudantes foi feita, né, foi refeita, dizem muito sobre a forma como se constrói a memória e a tradição dos clubes. Me faz lembrar também do texto do Levi-Strauss, chamado Feiticeiro e Sua Magia, no qual ele narra, entre outros episódios, o de um adolescente juninho acusado de feitiçaria. Diante de um tribunal ansioso por desvendar os poderes do novo feiticeiro, o acusado começa por negar a acusação, mas como não é exitoso, inverte a arguição e passa a reivindicar o crime. Depois de passar por maus bocados, tendo que localizar o objeto que supostamente seria a fonte dos seus poderes, ele é desculpado pelo mal que havia causado e declarado um poderoso feiticeiro, sendo sua história contada em detalhes para um grande público estupefato. A hipótese é de que o texto publicado no site do clube aconteceu depois do retorno do Grêmio para a primeira divisão nacional em 2005. Sobre muitos aspectos, esses dois jogos constituem uma simetria quase perfeita, com o Grêmio desempenhando em 2005 contra o Náutico o papel que coube os Estudiantes desempenharam contra o Grêmio em 83. Quase tudo se encaixa, exceto pelo fato de que a batalha de 2005 foi realizada fora dos domínios do Grêmio. A questão que me fez ir tão longe pode finalmente ser explicitada. Tendo a possibilidade de recorrer à história para mostrar-se um clube guerreiro, imortal, temível, imbatível, não teria sido mais convincente usar como suporte a Batalha dos Aflitos, porque os torcedores e, em boa medida, os intelectuais orgânicos do Grêmio se voltam para um evento que, como demonstrado anteriormente, precisou ser reescrito para se adequar a uma façanha digna das tradições reivindicadas pelo clube. Por que eles estão pegando um evento que tem que reinventar e contar o inverso, quase o inverso do que foi, né? Embora o Grêmio tenha cedido o empate em La Plata, de forma bizarra, a Libertadores daquele ano foi vencida, e sendo assim, aquele jogo pode, pelo contexto, ser visto como um episódio edificante da memória seletiva dos torcedores. A vantagem, nesse caso, é que eles podem encher os pulmões ao dizer que a batalha foi contra um clube argentino, o que faz toda a diferença nesse caso. Pela lógica antropofágica, não se busca incorporar o poder de um estranho qualquer ou de um inimigo débil. Procura-se antes os mais fortes, os mais temidos. No panteão gremista, os estudantes da Argentina, do interior da Argentina, é muito mais ameaçador do que o Náutico, que para todos os efeitos consta no imaginário sulista, politicamente incorreto, como um time nordestino. Pela mesma lógica, se compreende porque a vitória dos uruguaios para os brasileiros em 1950 tornou-se um maracanaço para eles e uma tragédia para nós. E que se perdêssemos a Copa para os argentinos não vai ser propriamente uma tragédia. Bom, concluindo, se Didier Machilot estiver certo, se for possível uma antropologia dos estereótipos, nós finalmente sairemos da periferia dos campos, pois não é de agora que temos lidado com essas questões. Além da afirmação da diferença entre preconceito e estereótipo, Machilot sugere a possibilidade de que os estereótipos constituem narrativas articulando o real e o imaginário. Sugere, inclusive, que eles possuem uma estrutura dialogando uns com os outros, de modo que é possível, aos exegetas, reconstruir essas conexões, algo não muito distante do que também propunha Said. Gostaria de ter avançado um pouco mais na questão da antropofagia, no espectro do futebolístico, pois ela me parece essencial para compreender certos elementos simbólicos mais profundos que permeiam a dinâmica das rivalidades clubísticas e nacionalísticas. Na verdade, esse é um tema caro à antropologia, em particular aquela que problematiza as afinidades e rivalidades no espectro dos grupos tradicionais. Uma das conclusões dessa etnologia é de que a guerra, o conflito é endêmico à sociedade, sendo algumas delas se preocupam em aplacar, outras em contornar e outras em realizar
a guerra. A luta é, portanto, o equivalente da sobrevivência, mas é também um espaço importante para a construção de narrativas sobre o grupo e seus outros, e isso envolve outras modalidades de competências, outras estratégias que não a violência física propriamente dita. Os esportes em geral e o futebol em particular são verdadeiras máquinas de fazer a guerra por outra via, a via simbólica ou mimética, como muitos já o disseram. Talvez fosse o caso de pensar que esse é um espaço de fazer a guerra em outras perspectivas, constituindo-se como um espaço no qual certas modalidades de inimizades e certas formas de expressá-las são selecionadas como prioritárias ou possíveis para serem incorporadas ao repertório de ação. Se isso fosse possível de ser realizado, essas investigações, estaríamos diante de um campo riquíssimo, quase inexplorado. E talvez a conclusão modesta dessa intervenção seja de que os estereótipos devem ser levados ainda mais a sério do que estamos levando até o presente, mesmo que seguidamente eles nos pareçam francamente indigestos. E agora sim, para terminar, sei que muito já se escreveu sobre violência, rivalidade e inimizade no espectro do futebol, mas ainda há muito ouro a ser minerado. Me lembrei de muitas coisas que meus colegas escreveram quando fui instigado, colegas, um deles está aqui na mesa, sobre violência organizada, sobretudo, quando eu fui instigado a dizer algo sobre as manifestações do ano passado, no calor da hora. Quando eu sugeri a alguns colegas antropólogos e sociólogos que os enfrentamentos com a polícia não poderiam ser interpretados unicamente pelo viés clássico do poder repressivo do Estado contra as massas indefesas, fui oleado de soslaio. E desacreditado depois de afirmar que havia uma dimensão lúdica nessas escaramuças pelas ruas das cidades, e de que dizia isso tendo em vista a literatura sobre torcidas organizadas. Mas passado um ano, continuo seguro dos meus argumentos de que as jornadas de junho foram sim um movimento político, mas as chaves para a sua compreensão são em boa medida estéticas. Os méritos desse texto, que é cheio de imprecisões, como qualquer outro texto escrito no calor dos eventos, que vocês poderão ler em seguida, quando sair publicado num livro sobre mega eventos esportivos no Brasil, deve-se em boa medida aquilo que aprendi lendo meus colegas da antropologia, sociologia e outras disciplinas que trabalham com esporte. É prova de que é possível compreender a política a partir do futebol, pela simples razão de que no futebol a política está em toda parte, inclusive nessas produções estereotipadas acerca de nós mesmos e dos outros, nessa discursividade sem fim que se constitui na célebre formulação do meu bruxo, o Kik, na metafísica do homem comum, ainda muito impregnada de um recorte de gênero, em todo caso, de pessoas comuns. Desculpa por ter passado. Obrigado, Arley. Bom, vamos ver à disposição agora 3 falas muito ricas e acho que temos que passar já imediatamente para as observações, para as perguntas, para as dúvidas, para as curiosidades da plateia. Então, vamos já deixar aberto o microfone para a plateia. Vamos lá, gente, vamos nos manifestar. Ninguém gosta de brigar. Como é que a gente faz aqui? O rapaz vem aqui e eu cedo para ele esse microfone. Tem um microfone que circular, melhor ainda. Então, já temos uma primeira intervenção aqui. Ah, lá. Esse rapaz, aqui, ó. O Gustavo. Obrigado, Wilson. Boa tarde, queria primeiro parabenizar a mesa, o Simpósio como um todo, porque afinal de contas estamos na última mesa, então talvez seja a gente fazer isso também. E como eu não sou nem argentino, nem uruguai, nem brasileiro, porque eu sou do Rio Grande do Sul e gaúcho mesmo, fica mais fácil um pouco. Não, tirando essas pequenas bobagens, a parabenização foi séria, mas o resto foi bobagem. Tentar dialogar um pouquinho, eu já tinha feito uma pergunta parecida na mesa que o Arley apresentou na RAM no ano passado. A gente vê desde dentro das manifestações, esse evento da Copa do Mundo, a elitização dos estádios e coisas que valem. Alguns desses critérios de padrão FIFA, de alguma homogeneização do que seja o futebol, uma padronização, o próprio futebol brasileiro, dentro da Libertadores, com os clubes, empresa com muito mais dinheiro que os outros, dessa vez nós acabamos não adiantou nada, mas até então vem adiantando muito bem. E essas discussões nossas todas, que são bastante identitárias, bastante localizadas,
Alguns são nacionais, as nossas, inclusive, muitas vezes regionais, que no Rio Grande do Sul a gente está um pouco para baixo mesmo. Como pensar no conceito homogeneizador de futebol, se isso existe, eu até estou falando uma bobagem, e se a gente vai continuar conseguindo fazer esses jogos, e como vai existir atualmente isso? Vamos fazer um bloquinho? Acho que tem mais uma pessoa. Uma corintiana agora. Boa noite. Pensando um pouco essas teorias sobre futebol global, o processo de globalização do futebol, ele pode alterar ou ressignificar essas rivalidades da América do Sul? De que forma? Obrigada. Boa pergunta. Vamos a uma terceira intervenção. Alguém mais se manifesta? Aqui tem um. Professor Max, amigo do Barão. Essa história do Barão é ótima. É um torcedor da Portuguesa aqui entre nós. Eles merecem o respeito. Boa noite, eu sou o Zé Camargo, eu nasço em Bauru, também quero parabenizar a mesa e o evento como um todo, os líderes. O amigo me deu coisas muito tristes, porque falou do grande Portuguesa em 96, depois da Messina Portuguesa disputava a 7 também, contra o Santa Cruz em Recife, quando havia o papel de jogo no estado de Santa Cruz. Mas eu queria tomar o Ronaldo Novo, foi citado pela colega. O Ronaldo, quando ele fez o seu doutoramento em Buenos Aires, ele tomou uma expressão que eu acho, é um jogo de palavras, mas é uma expressão feliz, segundo a qual os argentinos odeiam amar os brasileiros, odiar amar os brasileiros, e os brasileiros amavam odiar os argentinos. Um jogo de palavras, mas que de certa forma respondia a todas as equipações que ele descobriu fazendo a leitura dos jornais argentinos nessa relação de futebol cruel, futebol brasileiro, o futebol arte. E a questão que eu gostaria de fazer é se essas rivalidades entre o Brasil, Argentina e Uruguai, que na minha infância mais falava de rivalidade Brasil e Argentina, era Brasil e Uruguai, o Uruguai era nosso inimigo, era quem havíamos vencido em casa em 50, e a rivalidade com a Argentina começa a crescer, especialmente nos anos 70, quando pela primeira vez ele se enfrentou no Mundial, em 74. Nunca houve um jogo entre Brasil e Argentina no Mundial em 1974. E a partir daí, 78, depois 82, quer dizer, o Brasil começa a encontrar a Argentina constantemente, em 90. Mas, no fundo, a questão que se coloca é, a rivalidade futebolística, porém, espera, na verdade, uma rivalidade que não é futebolística, que é um pouco a supremacia no coração, na América Latina, na América do Sul, entre uma potência que surge com força na segunda metade do século XX, que é o Brasil, e a Argentina começa a enfrentar um certo declínio a partir de questões conjunturais, econômicas, enfim. Então, aquilo que era Brasil e Uruguai, Argentina passou a tomar o eixo a ser uma grande rivalidade do Brasil e Argentina hoje. Porque não vejo mais o Uruguai como uma grande adversário. Eu acho que o Uruguai vai fazer ficou se chegar à final com o Brasil na Maracanã, porque caso contrário, nós não falamos mais que é Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, quer dizer, a grande final deste mundial deste ano seria o Brasil e Argentina. Então, se essa é uma rivalidade futebolística, que é muito lamentada pela imprensa, na verdade, não mascara uma troca de eixo que o Brasil é a grande potência econômica do continente hoje, continente América Latina, América do Sul, e a gente não deixou de se figurar com força nesse cenário. Vamos ficar com as três e depois a gente retoma? O professor Rafael quer reagir às intervenções? Será que ele está lá? Ele não está mais. Então, ele não está mais. Então, as provocações do professor Marx vão ficar... Então, tudo bem. Lia, pode começar. Não, pensamos... Sim, porque eu já falei demais agora. Perdón, pero no entendí muy bien lo último. Eu começo depois. Tá bom. Te ajuda. Bom, em relação à homogeneização dos estádios, eu diria nesse momento não sei.
Eu acho que vai ter, um processo que tem que ser pensado curto prazo e longo prazo. A maneira como foram projetados era para ter um espaço, digamos assim, mais restritivo, mais para uma elite, tipo classe A e B, a partir de um recorte econômico. A maneira como as coisas vão se resolver depois da Copa do Mundo, eu acho que está em aberto. Eu não sei se esse público vai sustentar os estádios, né? E é óbvio que os estádios foram feitos para as torcidas organizadas que constituem um polo importante, né, na produção não tanto discursiva, mas das performances corporais, mas também de brigas, tipo, outro tipo de coisa que ajuda a constituir essas narrativas. Eles foram alijados desse processo, mas é possível que eles sejam reincorporados, né? Os clubes já chegaram à conclusão de que sem eles não dá, os espetáculos não têm a vibração, os ricos vão inclusive para ver os torcidas organizadas. Então eu acho que está em aberto. Eu não apostaria tanto eu acho que vai haver uma reconfiguração, mas não vai continuar havendo uma certa diversidade, acho. A longo prazo, talvez o futebol perca um pouco de espaço para outros esportes, mas bom, aí é outra discussão. Em relação à globalização, eu acho que não, ela não acaba, e o melhor exemplo é que esse livro que eu citei do Rubem Living, chama Parte o Todo, é um livro basicamente sobre a invenção do regionalismo, das tradições no Rio Grande do Sul, e foi um livro escrito na década de 90, ele até ganhou um prêmio da Ampox, e o Rubem faz essa relação, de que na medida em que há uma relação entre uma globalização de elementos culturais e uma busca por afirmação e recuperação de elementos regionais, de maneira que uma coisa não exclui a outra. A ideia, pelo menos no argumento do Rubem, é que no Rio Grande do Sul se busca uma afirmação global a partir desses elementos identitários locais e bem regionais. E acho que passou um pouco também esse pânico dos anos 90, de que a globalização iria acabar com as formas locais. Na antropologia a gente trabalha já há muito tempo a partir de uma outra perspectiva, que é de como que os grupos locais assimilam, reconfiguram aquilo que vem de fora, e aquilo que vem de fora sempre vem de algum lugar. Isso não significa negar a presença, né, de certas forças, né, estrangeiras que são poderosas, etc., e que tem um poder político e econômico, como a FIFA, por exemplo, mas também é preciso ver o poder local. E, aliás, é fantástico, né? Eu me dei conta assistindo um debate com lideranças do bloco de lutas que foram os que puxaram a mobilização na primeira fase em Porto Alegre, e uma das coisas que mais me chamou, a performance era muito parecida com o que eu havia acompanhado quando participava do movimento estudantil. Mas o conteúdo era um pouco diferente, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que certas palavras não apareciam, não eram frequentes, como por exemplo o FMI. Ele desapareceu, mas apareceu, agora é a FIFA. Né? Então é interessante como que esse elemento estrangeiro que vem abusar da nossa paciência, da nossa hospitalidade, que vem nos explorar, vira e mexe, ele aparece reconfigurado em outras figuras, né? E porque estamos falando, né, de futebol, essas coisas são sempre muito presentes. Em relação ao Elal, é muito interessante o argumento dele, né, e o que eu fixei, né, no argumento do Elal é que os argentinos são muito mais importantes para nós do que nós para eles. Os outros deles não somos propriamente nós, os brasileiros, mas são os europeus. Né? E eu saltei uma parte ali do texto que eu acho que era interessante de fazer uma busca mais longa, né, de como que, de alguma maneira, os argentinos são reinscritos nos espanhóis e tem ali um diálogo com esses elementos que eram apontados como elementos bem portugueses e que ainda caracterizariam o Brasil. Agora, eu acho que para fazer um bom trabalho, para continuar trabalhando bem, a gente tem que separar um pouco o que é a história de rivalidade futebolística e aquilo e as outras rivalidades. Eu concordo contigo, elas são anteriores, né, e o futebol como que se apropria delas, e tem essas nuances, mas também tem muitas nuances localizadas, né. E brincando ou não, mas no Rio Grande do Sul não tem os argentinos e muito menos os uruguaios são irmãos, ponto. De verdade.
de verdade. Nós estamos nos organizando para torcer por eles na Copa, inclusive. Só arrumar alguém para torcer, acho que eu vou nessa. Mas os argentinos não são esse elemento, e acho que ele aparece. Eu queria ver um trabalho que mostrasse um pouco mais isso, né? Muito na Rede Globo, no Galvão Bueno, né, nas construções midiáticas, né, que realmente criou uma oposição um pouco excessiva até, né, para promover os confrontos, para promover o esporte. E bom, tanto é que o Elau começa o texto dizendo que ficou um pouco espantado que quando chegou em Buenos Aires os meninos não foram, os filhos dele não foram hostilizados, porque todo mundo no Rio de Janeiro achava que seria assim. Se nem em Porto Alegre se imagina que vai ser hostilizado em Porto Alegre, em Buenos Aires. Então, acho que tem também essas diferenças. E aí, nesse caso, acho que entra toda uma mídia também do centro do país, de uma ex-capital do Brasil, que é também um lugar onde se jogou muitos desses confrontos em períodos antigos. Só para acrescentar uma palavra, eu acho que então, as três falas, de algum modo, acho que convergem para pensar que a rivalidade ela é sempre assimétrica. Né? Há uma simetria intrínseca, constitutiva das rivalidades. Eu gosto menos, você gosta menos, né? Enfim, como tem em São Paulo aqui também. Eu ficava bravo quando eu era moleque, hoje não, mas que os cozinheiros falam, não, nosso grande rival Palmeiras, não, vocês, sei lá, vocês são uma coisinha. Ah, que é isso, nós somos foda, então. E hoje a rapaziadinha mais nova, um confronto entre, sei lá, corintiano e São Paulo hoje é muito forte. Eu já vi a molecada falar, não, os Palmeiras não ganham mais nada, não sei o que lá. Não, mas não é questão de ganhar e perder, é porque você tem ciclos de rivalidade. Eu acho que isso é uma coisa bacana que aparece acho que aparece um pouco espraiada naqueles números que o professor Weiss nos mostrou, e no outro texto dele, que vai fazer uma relação entre representações e estereótipos também, muito parecido, muito no caminho da teoria dos estereótipos, e eu diria no caminho da ideia de essencialização do Hesfeld também, que podia acrescentar, mas essa é uma outra questão. Mas enfim, mas acho que a assimetria das relações, que eu acho que é uma coisa interessante. Não sei se nós temos um sistema de rivalidade de Brasil, Argentina e Uruguai, eu acho que não temos. Né? Bueno, no sé si entendí muy bien las preguntas, pero con respecto a la cuestión esta de la homogeneización que propone la FIFA, quizás eso es algo que se discute mucho ahora acá en Brasil. Nosotros en Argentina respecto al Mundial nosotros vamos al Mundial, ¿no? Entonces toda la problematización con las reglas de la FIFA y demás, las vemos por televisión y no mucho más que eso. Argentina en su momento, en el 78, organizó un Mundial, fue sede de un Mundial, y en ese momento apareció como el Mundial, todo el mundo sabe obviamente cuál fue el contexto en el que se organizó ese Mundial y demás, pero más allá de eso apareció como el espacio propicio para que Argentina se proyectara al mundo como un país derecho y humano, ¿no? Entonces apareció como la posibilidad de demostrar, digamos, la identidad, lo que se suponía, lo que el gobierno militar quería proyectar como la verdadera Argentina, así que de ese sentido sirvió como vehículo. Ahora vuelvo a lo que dije en la ponencia. En Argentina la cuestión de pensando en la cuestión de la globalización y demás, la identidad clubística es muy fuerte en Argentina. Compite, o en algún punto puede ser más importante que la identidad con la selección nacional. El público de selección en Argentina nace en el 78, hasta el 78 no existe casi el público de selección. Y la selección, digamos, los argentinos pasan por épocas de romance y épocas de enfrentamiento con la selección, pero está claro que si bien preocupa en el fútbol local argentino, un poco producto de la internacionalización del fútbol, la constante migración de los buenos futbolistas argentinos que tienen, digamos, un paso muy fugaz por los clubes y se van enseguida, y que eso deja en teoría cierta como sensación de mediocridad en el fútbol argentino.
De todos modos se discute mucho lo que sucede adentro de Argentina, ¿no? Lo que sucede en los clubes, entre los clubes, con los clubes, hacia el interior de los clubes. Y la selección, bueno, ahora por supuesto se discute por qué no está Tevez en la selección. Probablemente si la selección resulta exitosa acá, en Brasil, el romance resurja, pero digamos, esto tiene mucho que ver con los éxitos, ¿no? La cuestión del éxito es central en el fútbol argentino. Así que, digamos, no preocupa demasiado la cuestión esta de la homogenización versus lo local, porque el fútbol argentino está plantado o está anclado en lo local en Argentina, ¿no? Que es en los clubes. Lo mismo respondiendo a la cuestión de la globalización. Y la verdad que la pregunta no entendí nada, así que no voy a responder nada. O sea, no entendí el idioma, perdão. Não sei como vamos encaminhar, nós estamos já no adiantado da hora, nós temos um encerramento ainda para fazer agora. Querem fazer mais uma rodadinha? As pessoas estão querendo falar. Acho que a Dani está falando que não, nós estamos muito atrasados. Uma, então, só porque ele levantou, ele foi o primeiro. Uma ótima questão. É porque ele foi o primeiro, ele foi rápido. Última volta do ponteiro. No Veneno do Remédio, o Wisnik fala um negócio sobre as rivalidades locais, que ele fala assim que elas nascem de uma necessidade de negar o outro para me afirmar, mas que paradoxalmente é negar o outro não afirma o outro, né? Daí eu relaciono isso com umas propagandas que estão tendo sobre a rivalidade Brasil-Argentina, propaganda de eletrodoméstico, né, que o argentino está com o urânio e tal, na verdade, com falta de opinião, se o Brasil ganhar, ele está brasileiro, né? Então, me pergunto se a rivalidade entre Brasil e Argentina é uma espécie de rivalidade de piada, mas na verdade é entre nós, né? Como são um pouco as rivalidades locais, a rivalidade do Atlético Cruzeiro, né? E que a rivalidade do meio é contra nós, de rivais, de próximos, entendeu? E aí acaba sendo uma espécie de rivalidade de piada. E eu queria, não sei se está tempo, eu queria ver talvez um pouquinho mais na sobre essa dimensão estética, lógica das manifestações, me interessei muito por isso. Vamos lá. Pode ter mais um? Bom, pode, está muito pertinho. Tem que catar esse jogo. Vamos lá. Muito rápido. Pues en mi caso sí puedo hablar en portugués, pero bueno, lo voy a hablar en portugués, mis desculpas. Duas observações muito rápidas. O caso português é interessante porque a nossa principal rivalidade é com a Espanha. Tradicionalmente só temos aquela rivalidade. Mas a observação que eu queria fazer, não queria estar a alongar muito, é o Benfica, que é campeão nacional neste momento, nos últimos 5 anos construiu uma equipa que é baseada em jogadores do Uruguai, da Argentina e do Brasil. E, curiosamente, tem tido muito sucesso juntando estes jogadores que, inclusivamente, se reúnem, jantam juntos e têm uma solidariedade e uma certa amizade. Estamos a falar de rivalidades, mas é interessante esta construção de uma certa amizade destes 3 países, através dos seus jogadores, no caso do Benfica. Era só a observação que eu queria fazer. Obrigado. Vamos lá. O que aconteceu agora? Não, vamos lá. Vamos. Acho que eu vou. A Lei e Lia. A Lia podem reagir aí. Sobre a rivalidade de piadas, sim, ela é em cima de piadas, mas as piadas são significativas, né? Então, e às vezes nas piadas a gente diz coisas que não diria de um outro modo. Então, elas expressam, elas dizem algo. Tem coisas que podem ser ditas nesse registro, e é um pouco da nossa habilidade de conseguir trabalhar com as jocosidades, com esse registro da brincadeira, pensando que pode estar sendo dito coisas sérias, né? As rivalidades no futebol, né? Aí tem outro tipo de rivalidade, Brasil e Argentina, bom, daí já não é tão sapiente. Sim, que é pela lógica
antropofagia, né, é o que é o poderoso. Quer dizer, o poderoso é um igual ou é um superior. Nunca é um... Não tem... Você não eu sempre aprendi desde moleque, não briga com o mais fraco que não dá camisa. Né? Não, é a máxima do Levi-Strauss. A diferença é função da proximidade, não do distanciamento entre grupos sociais. E é dessa proximidade, né, desse poder que você tem que também produz uma força, né? A grande rivalidade ela só é forte quando os dois são fortes, senão, se um ganha, não acontece. Em relação às manifestações, como a gente está adiantado da hora, e eu teria que me alongar, e vou aproveitar para fazer propaganda de um livro que está... ontem brincaram, o livro estava chegando, não sei onde, na última hora, o meu não está pronto, ainda vai sair, acho que até a Copa, chama-se Mega Eventos Esportivos no Brasil, um olhar antropológico, vai ser pela Autores Associados, autoria minha e do meu colega Rubem Olive, e o 9º capítulo trata disso, mas foi o texto que eu apresentei digamos, uma melhorada do texto que eu apresentei no Unbox. E basicamente, para me deixar meio curioso, a ideia de que o argumento central, primeiro, todas as explicações que tentaram explicar o movimento das jornadas de junho por razões políticas ou econômicas fracassaram, porque nós não tínhamos condições, nem temos, para um movimento daquela envergadura a partir de questões de ordem política ou econômica. Né? Então, que outras alternativas você pode utilizar? E eu parti da alternativa estética, porque achei que desde o primeiro momento, o fato delas terem acontecido no momento, né, ter engrossado, pelo menos durante a Copa das Confederações, elas foram quase que um tipo de manifestação, aqui dá para ser reto, muito parecido com o que se faz, foi-se às ruas como se vai ao estádio. Né? Você vai, você protesta, nos estádios também você xinga, as pessoas levam cartazes, tem uma catarse, a possibilidade de ficar junto, um prazer de estar junto, estética nesse sentido, de partilhar de uma experiência, de uma emoção densa, forte, de estar nas ruas, gente que nunca tinha saído das ruas, nem conhecia a cidade, foi para as ruas, e depois, um momento depois, se recolhe, volta para sua casa e a vida continua. Né? Sobraram quem? Os grupos que iniciaram as manifestações, os black blocs, que são os que estão, digamos assim, começando de novo. Então, nesse sentido, eu acho que é um movimento muito mais compreensível do que e sentir um elemento da questão dos estádios ali, que é mais ou menos o seguinte, a seleção brasileira, ela é uma seleção inclusiva. Ela corresponde a um ideário de nação imaginada, tem todos os tipos presentes, pelo menos do ponto de vista étnico, então ela é extremamente inclusiva, e a organização da Copa do Mundo deixou escancarado, explicitado a exclusão. Está muito claro que os estádios são para poucos, eles não são nem para brasileiros, 1% da população vai poder ir assistir os jogos, os brasileiros vão fazer a Copa, pagar uma parte dela, mas assistir como sempre assistiram as outras. Então, o fato mais relevante do meu ponto de vista não é que tinha gente nas ruas das capitais, mas que tinha gente nas ruas das cidades do interior que nunca tiveram mobilização, e mais, que o apoio às mobilizações era maciço. Era porque as pessoas realmente estavam se dando conta dessa incongruência. No, solo con respecto a lo de las rivalidades y que el rival tiene que ser alguien que esté cerca, habría por ahí como que pensar habría que definir esa cercanía, ¿no? La cercanía no necesariamente tiene que ser geográfica, puede ser histórica o simbólica. De hecho, uno de los rivales, Argentina tiene como rival a Inglaterra, que no tenemos cercanía geográfica, y eso lo afirmamos cada vez que reclamamos las Malvinas. No tenemos ellos no tienen cercanía geográfica con nosotros, pero bueno, a principios del siglo XX la rivalidad con el otro era Inglaterra, porque era el maestro el que venía a enseñar a jugar al fútbol, y luego, bueno, ese otro, digamos, tomó otro color después del 82, digamos, por eso
quizás esa es una de las razones por la cual es tan importante para nosotros el gol de Maradona, ¿no? Porque se lo hicimos ni más ni menos que a los que nos robaron las Malvinas. Entonces habría que por ahí pensar la cuestión de la cercanía a la hora de hablar de la rivalidad, que no necesariamente solamente geográfica esa cercanía, porque como bien decía el profesor Baise, digamos, con Uruguay estamos al lado, y la rivalidad con Uruguay, que fue importante también en las primeras décadas del siglo XX, de alguna manera como se ha ido desdibujando, ¿no? En función del desempeño futbolístico de cada uno de los países. Mas, bom, a gente torcia para a Argentina. Lembro disso perfeitamente. Mais um míssil Vamos lá? na esquadra. Fecha aí. Vamos fechar então. Agora o professor Flávio vai... Não, bem rapidamente. Não, fica aqui. Bom, a gente chega ao fim dessa jornada. Foram 4 dias aí intensos de debates, de reflexões. A gente está aqui num cansaço intelectual gostoso, né? A impressão que fica é de um excelente simpósio com contribuições muito bacanas, mesas com discussões muito legais, até mesmo a possibilidade dos de fora do Brasil, de fora de São Paulo, de um pouco de pesquisa de campo com as manifestações de ontem, né? E o que é a movimentação na cidade. O turismo paulistano. Também essa coisa da circulação pública, né? Da gente estar lá na USP e vir para cá, para o museu, ir para a Fundação Getúlio Vargas, ir para a Biblioteca Mário de Andrade. Eu quero ressaltar 2 coisas, né? Primeiro, essa parceria com a Dani, com o Museu do Futebol, com todas as entidades apoiadoras, todas as universidades, todos os grupos que apoiaram, todo o pessoal que trabalhou aqui intensamente, a equipe do museu, a equipe do Rubens, né? Então, sensacional essa montagem dessa equipe, e o segundo simpósio que nós estamos montando, e a perspectiva de a gente montar o terceiro, né? Nesses dias, né? O intercâmbio, esse diálogo internacional que o Arley se referiu aqui, e seguramente as várias proposições, os vários projetos, as várias conversas que ocorreram a partir das mesas, dos corredores, e as possibilidades de trabalho que surgiram aqui dessa nossa jornada. Uma coisa significativa, eu acho que tem a ver com o que o Arley está colocando agora, se de um lado a gente tem esse mimetismo da arquibancada nas ruas, nas jornadas de julho, uma coisa que me deixa um pouco preocupado, um pouco triste, é que em algumas mesas que nós tivemos aqui, e lá na USP, e na USP nós estamos no coração de alguns grupos que lidaram e que deram start às jornadas de junho, a ausência dessas lideranças, desses jovens, no debate conosco, né? Isso acho que é significativo e é muito triste. Eu esperava que em algumas mesas nós tivéssemos lideranças dos diversos movimentos questionando, debatendo aqui conosco. E há um alinhamento, né? Há um alinhamento e aí sim há um estereótipo em relação a nós, de novo, que pensamos o futebol, que pensamos os esportes, e a reiteração de um discurso velho, o discurso de que nós que estudamos futebol somos alienados, né? E acho que esse é um equívoco cultural que a meninada que está puxando os movimentos aí fora tem que parar para pensar, né? E tanto que a fala deles, né, e particularmente, não quero polemizar, a fala deles para mim, não vai ter Copa, é um equívoco, né? Eu gostava muito da chamada do ano passado, Copa para quem? Né? Eu acho que Copa para quem é muito crítico, não vai ter Copa, é uma bravata, né? E só a ausência desses meninos que são alunos da FEFELESH, estão lá na FEFELESH e que, infelizmente, não vieram para o debate. Eu quero saudar a todos, agradecendo a presença de todos nesse convívio, e vamos para a nossa transgressão possível, que é fazer aqui na frente do Pacaembu, colocar as comidinhas de estádio, né, a gente poder comer aquilo que foi banido, né, poder fazer uma passeata também, vai ter Copa, né, e ir aqui para frente do Pacaembu e degustar aquilo que foi banido, né, nos encargos, cadernos de encargos da FIFA. Muito obrigado a todos. Vai rolar uma pelada Brasil e Argentina ali no Pacaembu. Nós tentamos, eu quero dizer o seguinte, uma das coisas que nós não conseguimos fazer nesse ano, e foi por
foi por um triz. A gente estava quase conseguindo jogar uma partida de futebol aqui no Pacaembu. Nós só não conseguimos porque a FIFA interditou. Então a FIFA deu ela não permitiu que nós jogássemos uma partida aqui. Mas quem sabe, em 2018, a gente vai encerrar esse congresso com uma grande partida de futebol, um grande festival de futebol no Pacaembu. Obrigado a todos. Valeu.